అందరికీ నమస్కారం. చిత్రాలోచన పాడ్కాస్ట్‌కి స్వాగతం. ఇవాళ అనదర్ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ విత్ వెంకటేష్ మహా అండ్ పూజా కొల్లూరు గారు. వాళ్ళిద్దరు కలిసి తీసిన మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ గురించి మాట్లాడాము. సో వి స్పోక్ అబౌట్ అ లాట్. అంటే సినిమాలో ఉన్న సోషల్ కమెంటరీ, టెక్నికాలిటీస్, మ్యూజిక్ వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడాము. లార్జ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వాస్ ఆన్ సోషల్ కమెంటరీ, బట్ ఆల్సో టెక్నికాలిటీస్ గురించి కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ హౌ an artist perceives and how we as an audience perceive things. సో వాళ్ళకి చాలా ఆబ్జెక్టివ్ వ్యూ కావాలి. అండ్ హౌ దే ఆ ఆబ్జెక్టివ్ వ్యూ తెచ్చుకోవడానికి వాళ్ళ లోపల ఎంత కొట్టుకుంటూ ఉంటారో Yeah. మహా గారు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు. అది ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ అందరికీ అర్థమవుతుంది, బికాస్ ఐ థింక్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ యూ షుడ్ బి అన్ ఆర్టిస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ అని అనిపించింది నాకు. బికాస్ Yeah. నాకే is it really possible to have two different personalities is a question that I consciously ask myself. So అండ్ అందరినీ కూడా అడుగుతుంటాం మా షోలో Yeah. వచ్చిన వాళ్ళని కూడా అడుగుతుంటాం ఆ క్వశ్చన్. సో అలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ క్రేజీ టెక్నికాలిటీస్ గురించి మాట్లాడాం. సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్. ఇట్స్ అ బిట్ లాంగ్, బట్ yeah, it's very interesting. Of course, it's one of our always long. finest, yeah, one of our finest this year for sure. So please tune in. మొత్తం వినడానికి ట్రై చేయండి. It is enriching as hell. Yeah. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఫీడ్బ్యాక్ కామెంట్లు రాయండి. విల్ డెఫినెట్లీ వుడ్ వాంట్ టు టాక్ మోర్ ఆన్ ఆల్ ద టాపిక్స్ కవర్డ్ ఇన్ దిస్ ఎపిసోడ్. ఎస్. అందరికీ నమస్కారం. చిత్రాలోచన పాడ్కాస్ట్కి స్వాగతం. ఇవాళ అనదర్ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ విత్ మేకర్స్ ఆఫ్ మార్టిన్ లూథర్ కింగ్. పూజా గారు, షీ డైరెక్టెడ్ అండ్ edited the film, and Maha garu, who is a creative producer and also wrote the screenplay. Welcome Andy, welcome to our podcast. Hello. Hi Hi. guys, hi, thank you. Yeah. అండ్ సో నేను చెప్తాను నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను ప్రీమియర్కి వెళ్ళాను, ద టీమ్ ఇన్వైటెడ్, అండ్ నేను మండేలా చూడలేదు, ఇప్పుడు చూడలేదు నేను మండేలా. అండ్ నాకు ప్రీమియంలో చాలా చాలా నచ్చింది సినిమా. ఎస్పెషలీ ద బిగ్గెస్ట్ టేక్ అవే ఫర్ మీ వాజ్ స్మరణ్ సాయి. ఐ లవ్ హిస్ మ్యూజిక్. అట్లా చాలా చాలా నచ్చింది. అది అంటే లైక్ కొన్ని రైటింగ్లో ఉండే అనుకుంటా. అంటే ఇప్పుడు కింగ్ పాటలో మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ ఆయన స్పీచ్, శ్రీ గారి ఇవి, అండ్ హౌ ఇట్ వాస్ ఎడిటెడ్ ఆల్సో. అంటే మ్యూజిక్ ఎట్లా అయితే మీరు క్యూ చేస్తారో క్లైమాక్స్లో ఆ కింగ్ పాటని, లిరిక్స్ వర్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. సో స్మరణ్ సాయి వాజ్ బిగ్గెస్ట్ టేక్ అవే. ఇంకోటి ఏంటి అంటే, నేను చాలాసార్లు చెప్పేది, ద టచ్, ఆ తెలుగు టచ్ తీసుకొచ్చారు కదా మీరు ఇంటర్వెల్లో మన భారతంలో కౌరవులు Yeah. పాండవులు అని. దట్ ఈస్ సో గుడ్. ఎందుకంటే స్టోరీలో కూడా ఇద్దరు అన్నదమ్ములే కదా. అండ్ ఆ ఊరు కురుక్షేత్రం, సో గుడ్. ఇట్లా ప్యాన్ చేస్తారు కెమెరా పైకి, ఆయన పడుకుని ఉంటాడు. అండ్ ఆ లిరిక్స్ కూడా రాజానే కదా, రాజా అంటే Yes. కింగే కదా. ఇట్ ఫీల్స్ సో వెల్. చాలా నచ్చింది నాకు ఆ 5 minute సెక్షన్. యా, బట్ ఓవరాల్ ద ఫిల్మ్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే సంథింగ్. అంటే ఇది పొలిటికలీ ఇలా అవుతుంది. అండ్ ఐ థింక్ స్టోరీ వైజ్గా బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే, ఒక మనిషికి అట్రిబ్యూట్ చేసి చెప్తారు కథని. ఒక మనిషి ఎలా సెల్ఫిష్ అవుతాడో, తర్వాత వాడి దగ్గర నుంచి అవన్నీ ఎలా తీసేసుకుంటాయని. అంటే ది ఐడియా ఇస్ హౌ ఇలా వెల్ఫేర్ పాలిటిక్స్ అయినా, ఫ్రీబీస్ అయినా, ఒక మనిషి వరకు వెళ్ళి చెప్తే జనాలకు అర్థమవుతుంది అన్నది ఐడియా. అది నాకైతే క్లియర్గా కమ్యూనికేట్ అయింది సినిమాలో. సో యా, నేనైతే ఎంజాయ్ చేసా సినిమాని. Nice. యా. సో So you also ఇంతకుముందు watched it? చెప్పినట్టే నేను Okay. ఓటీటీలో వచ్చిందాక చూశాను. అండ్ ఇంతకుముందు మీకు కాంటాక్ట్ చేసినట్టు నేను ముందు మండేలా చూశాను అనమాట. సో మండేలా చూసిన తర్వాత సో గోయింగ్ ఇన్ అండ్ శాండీతో మాట్లాడిన తర్వాత కూడా నాకు ఆ భయం అనొచ్చు, లేదా ఆర్ లైక్ ఆతృత అనొచ్చు, ఏం మార్చారు మీరు, ఎందుకు చేయాలనుకున్నారు తెలుగులోకి తీసినప్పుడు అనే థాట్ అయితే ఉండింది వెళ్తున్నప్పుడు, చూడడానికి వెళ్తున్నప్పుడు. సో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ద మూమెంట్ ఐ రియలైజ్, మీరు ఎక్కడైతే అతని ప్రొఫెషన్ మార్చినారో అక్కడ అతను లైక్ తెలుగు దాని పదం ఏంటి, హిస్ హెయిర్ కట్ చేస్తూ ఉంటాడు తమిళ్లో, బట్ ఇక్కడ అతను కాబ్లర్. సో అండ్ మీరు కాబ్లర్ చేయడం వల్ల ద ఫీమేల్ పీపుల్ ఆల్సో కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ కదా, వెన్ హీ ఓన్లీ కటింగ్ హెయిర్ అండ్ ఆల్. అక్కడ తమిళ్లో ఓన్లీ హీరోయిన్కి ఒకసారి చేస్తాడు, బట్ అగైన్ లైక్ ఇట్స్ అ ఫార్ స్ట్రెచ్. సో యూజువలీ మేల్ పీపుల్ డూయింగ్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ మేల్స్ ఇస్ ద థింగ్, నో, హెయిర్ కట్ పరంగా చూసుకున్నా కూడా.
సో ఇక్కడ మీరు యు ఆర్ బ్రింగింగ్ ఇన్ దాట్ ఇన్ టు పిక్చర్ వేర్ మీరు చెప్పులకి మార్చినప్పుడు అండ్ ఆల్సో దట్ అప్ డౌన్ లైక్ బాటమ్ అప్ చెప్పులు కుట్టేవాడు అండ్ దట్ క్యాస్ట్ హైరార్కీ కూడా కనబడుతుంటుంది అక్కడ. ఆల్ దట్ ఈస్ యూ బ్రింగ్ ఆల్ దట్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ వెన్ యూ చేంజ్ ద ప్రొఫెషన్. సో అక్కడ నుంచి మీరు చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఎందుకు చేంజ్ చేశారు అని అనుకున్నా, బట్ చూస్తున్న కొద్దీ అర్థమైంది ఓకే మీరు యూఆర్ గోయింగ్ దిస్ వే ఈ రూట్ అని. దట్ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ మీరు తమిళ్లో నాకు ఎక్కడైతే మేబీ జంప్ కట్స్ లాగా అనిపించినాయో ఆర్ చూస్తున్నప్పుడు అనిపించలేదు, బట్ మీ వర్షన్ చూస్తున్నప్పుడు నాకు అది అక్కడ మిస్ అయింది కదా ఈ సీన్ అని అనుకున్నాను అనమాట. ఎక్కడైతే యూ ఏమంటారు ఒక రెండు షీట్స్ మధ్య రివెట్స్ ఉంటాయి కదా, రివెట్స్ ఒకవేళ ఇలా పైకి లేచినప్పుడు దే టెన్ టు టేర్ ద షీట్స్ అనమాట. నేను మెకానికల్ ఇంజనీర్ అనమాట, సో అందుకే అలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. బట్ సో you sledgehammer onto the rivet so well that it becomes a well welded sheet, or like if I don't know if I'm making sense, but చాలా క్లియర్ గా సీమ్లెస్ గా ఉంటుంది. సీమ్లెస్ ఇస్ ద వర్డ్. Yeah. సో ఆ సీన్స్ నాకు చాలా నచ్చాయి అనమాట. లైక్ వేర్ మహాగర్ బ్రింగ్స్ ఇన్ దట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ చెట్టుకి ఆపోజిట్ లో ఒక కొట్టు ఉంటుంది, ఆ కొట్టు అయిన వీళ్ళకి ఆ లైట్ బల్బ్ వెలిగి లైక్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తాడు. ఈ నువాన్స్ అక్కడ ఉండదు. అండ్ అతను చెప్తాడు అనమాట, పలానా పోస్ట్ ఆఫీస్ కొత్తగా మళ్ళీ తెరిచారు, నువ్వు డబ్బులు సేవ్ చేసుకోవాలంటే అక్కడికి వెళ్ళురా అని అతను చెప్పడం వల్ల ఈయన వెళ్ళడం. సో ఆల్ దీస్ లైక్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ వేర్ యూ పుట్ ఆల్ దీస్ న్యూవాన్స్. సో ఇవన్నీ నాకు నచ్చడం మొదలు పెట్టాయి అనమాట. అండ్ స్మరణ్ సాయిని మీరు వాడుకున్నంతగా అండ్ మీ లిరిసిస్ట్ ని మీరు వాడుకున్నంతగా తమిళ్లో అఫ్ కోర్స్ తమిళ్ అంతా మన నేటివ్ స్పీకర్స్ కాదు కాబట్టి ఆ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, బట్ మ్యూజిక్ అంతా అసలు ఉపయోగించారనమాట మడన్ అశ్విన్. ఐ డోంట్ నో వై, బట్ మేబీ ఇట్స్ స్టైల్. సో ఇక్కడ మీరు అది వాడడం వల్ల అఫ్ కోర్స్ మాకు కొంచెం మ్యూజిక్ అండ్ సాహిత్యం అంటే బాగా పిచ్చి అనమాట. సో సాహిత్యంతో మీరు సినిమా చెప్తున్నారంటే మాకు చాలా ఓకే, ఎస్ సంథింగ్ ఇస్ గుడ్ అని ఇట్లా ముందుగా చూస్తూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అలా మల్టిపుల్ లెవెల్స్ లో నచ్చుతూ వచ్చింది సినిమా. గుడ్. అంటే సో ఇంకా అందుకే ఇప్పుడు దాకా చాలా చెప్పండి. ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చాము, ఇప్పుడు దాకా చాలా డిస్కషన్స్ చేసాం, కానీ ఈ సినిమాలో ఉన్న సాహిత్యం గురించి మాట్లాడే మొట్టమొదటి ఇదే అయ్యి ఉంటుంది. అంటే a lot of literature went into this film. A lot. And I cannot even explain it in one interview or like we cannot even explain it in one interview. And each and every word that went into the film, కథలోకి వెళ్ళిన సినిమాలో మీరు చూసిన ఈ ప్రతి మాట కూడా 1కి 10 సార్లు ఆలోచించి పెట్టినటువంటి మాటలు. సో కాబట్టి థ్యాంక్ యూ ఫర్ నోటీసింగ్ దట్ గైస్. సో ఇప్పుడు నాకు లైన్ గుర్తొచ్చింది, నేను కొంచెం పారాఫ్రైజ్ చేస్తున్నా కానీ ఆ పాటలోదే కోతుల గుంపు కాదండి గొర్రెల మంది. గొర్రెల మంది. సో మేము దాని నుంచి కొంచెం బయటకు వచ్చామన్నమాట. యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. సంపూర్ణేష్ బాబు నుంచి ఇలా వస్తూ ఉంటాడు గొర్రెల మంది నుంచి. వీఆర్ లైక్ ప్రాబబ్లీ. సో ఇట్స్ లైక్ ఆ సాంగ్ లో గొర్రెల మంద పెట్టాం కదా. సో ఆ గొర్రెల మంద అనే సాంగ్ ఆ పాటలో ఎందుకు పెట్టామంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఒక ఎనాలజీ ఆమె షీ బ్రాట్ దట్ ఎనాలజీ, ఒక చిన్న ఏమంటారు సబ్ టెక్స్ట్ తీసుకొచ్చారు. సో అందుకనే సంపూర్ణేష్ వెన్ హీ రివోల్ట్స్ కదా, గొర్రెల మధ్యలో నుంచి నడుచుకుంటూ బయటకు వస్తాడు. సో గొర్రెల the analogy is basically like he's not like okay, he is the person within the sheep, he is a sheep also, but when a sheep comes and starts like coming up, what it's going to do anedi, that's the and the meaning for that shot, వెనకాల గొర్రెలు నడుస్తుంటే లాస్ట్ సాంగ్ లో ఇతను ముందు నడుచుకుంటూ వస్తాడు. ఇట్స్ అ హీరోయిక్ షాట్, డెఫినెట్లీ కంపోజ్డ్ visualized by Pooja garu, but the thing is దాని మీనింగ్ ఏంటంటే గొర్రెలకి లీడర్ షెపర్డ్ కాదు, గొర్రెలకి లీడర్ ముందున్న గొర్రె. ముందున్న గొర్రె మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ సాంగ్ లో ఉన్న లిరిక్ నుంచి అతను రివోల్ట్ అవుతున్నప్పుడు గొర్రెల షీప్ అతను బార్న్ లో ఉంటాడు కదా ఒక షెడ్ లో, ఆ షార్ట్ వరకు దట్స్ వాట్ ట్రావెల్డ్ అన్నమాట థాట్. ఇంట్రెస్టింగ్లీ మీరు మొదటిసారి స్మైల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా రాబందులు వస్తున్నాయి అనే లైన్ ఉంటుంది. ఆ రాబందులు ఎక్కడ మళ్ళీ లిరిక్స్ లో వినపడలే నాకు. వేర్ డిడ్ ఇట్ గో?
ఐ మీన్ లైక్ రాబందులు వస్తున్నాయనేది అక్కడ వీ వాంటెడ్ అ సాంగ్. ఓకే, ఇట్ వాజ్ అక్కడ యాక్చువల్లీ ఒక మంచి సాంగ్ పెట్టాం అక్కడ. Yeah. కానీ దానికి కాపీ రైట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియలే. ఆ సాంగ్ ఏంటంటే మీరు పాడతారు, నేను పాడినా. మీరు పాడండి. సో ఆ సాంగ్ ఏంటంటే జగజ్జంత్రిలో అని ఒక సినిమా ఉంది. దాంట్లో రాజ్బాబు గారు హరి ఓం అనరా ఆల్బిత్తురలకు కాలం కదరా హరి ఓం అనరా అని ఇట్లా ఒక సాంగ్ ఉంటది. సో ఆ సాంగ్ చాలా పర్ఫెక్ట్ Fit for ఫర్ a దట్ సిచ్యువేషన్. situation. కానీ మాకు కాపీ తెలియదు. సో ఐ గాట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అండ్ ఐ రోట్ దట్ వాట్ ఎవర్ యూ హర్డ్ దేర్ రాబందుల. ఓకే. సో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో అది రాసి దాన్ని కంపోజ్ చేశాడు అనమాట. స్మరణ్ కంపోజ్ దట్ సాంగ్. ఓకే. రాబందులు ఈజ్ నథింగ్ బట్ అతని స్టోరీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, అతని స్టోరీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్డ్ అని ఈ రాబందులుగా వీళ్ళని పోల్చాం అంతే. అదొక చెట్టు కింద ఉన్న యూనో ఒక చిన్న పిట్ట, అదొక రాబందు వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ దీంతో పోల్చాం. రైట్. అదే అది ఆ లిరిక్స్ ఎక్కడ మిస్ అంటే లైక్ అనుకున్నాను అనమాట, పాటలో వినపడుతుందేమో అని చెప్పి వెయిట్ చేశాను. బట్ ఇన్ ద ఆల్బమ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్, బట్ Yeah. సినిమాలో ఉంటుంది, రాబందులో ఉంటుంది. సో బిఫోర్ అంటే లైక్ మూవీలోకి జంప్ అయ్యే ముందు ఒక క్వశ్చన్. సో మీరు ఒక లైవ్ చేశారు రాగడితో. సో దేర్ రీమేక్ ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే లైక్ వి వాంట్ దిస్ మన తెలుగు నేటివ్ ఆడియన్స్ కి చాలా వెళ్ళాలి అన్న ఉద్దేశం ఉంది అని చెప్పారు. సో పోస్ట్ ఓటీటీ అండ్ పోస్ట్ థియేట్రికల్ ఆల్సో అసలు హౌ ఇస్ దాట్ ఎక్స్పీరియన్స్? సో మీరు లైక్ యూ టుక్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ టేక్ ఇన్ ద స్టోరీ, మీరు సొంత ప్రొడక్షన్ తీసుకుని చేశారు కదా. సో ఇస్ ఇట్ రివార్డింగ్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ నాట్ రివార్డింగ్? అండ్ లైక్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ మీకు ఎట్లా ఉంది? హౌ ఇస్ ద రెస్పాన్స్? సో యూ గో ఫస్ట్. It was, the whole process was extremely rewarding. I wasn't, when we went to show premieres kada, like అక్కడ ఎంత ఇంపాక్ట్ ఆ మూవీ క్రియేట్ చేస్తుంది అనేది we could see live. So when that happened, it was so a filmmaker's goal gets achieved anamata when you see how the impact of the audience is. And there were a lot of people who ఆఫ్టర్ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నేను వెళ్ళి ఓట్ కార్డ్ తెచ్చుకుంటా అని అన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో that within the almost all 5 cities within, like, whole of Andhra Pradesh and Telangana. So that whatever the process that we did, or however that happened, that was extremely rewarding. And after that, all the, like, OTT, it is reaching more people and a diverse people through OTT for sure, because the theatrical release was more of a only Telugu audience sort of ఆ range లోనే ఉంది అన్నమాట. So for me, it's rewarding in terms of అంటే క్రియేటివ్గా మేము ఏం చేసామనేది చూసినంత వరకు అందరూ కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. 2 things that I was like little upset as a producer of this film. Little upset ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే ఈ సినిమా would you guys agree that this film is a film that everyone should watch in theaters? మీ ఇద్దరు. సో మా సినిమా ఇది చెప్పాలంటే కొన్ని ఎలివేషన్ షాట్లు పడతా ఉంటాయి కాన్స్టెంట్ గా. ఓకే, మన ప్యాలెట్ మనకు తెలుసు కదా. సో ఐ నో, వి ఆల్ నో, ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ నుంచి పూజాస్ థింగ్ ఆల్సో, ఆమె థాట్ కూడా అదే, లెట్ us bring it to our palette and serve it in our palette. బికాజ్ మనం ఏమి ఇప్పుడు మన విఘ్నత నిరూపించేసుకోవడానికి కాదు ఈ సినిమా తెస్తుంది, జనాల్లోకి థాట్ వెళ్ళడానికి కదా. వాళ్ళు ఎట్లా చూడదగ్గగారు తీద్దాం అనేది ఆమె ఉద్దేశం కూడా. సో అన్ని చేసాం. కానీ ఏమవుతుందంటే అంటే ప్రొడ్యూసర్గా కొన్ని డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు అంతా కూడా థియేటర్కి రప్పించడం అనేది ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ వీ డూ అనేది. సో బట్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ అందరూ నన్ను మార్కెటింగ్ చేయలేదు అంటారు, కానీ దెర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్. మార్కెటింగ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ, మార్కెటింగ్ ఈజ్ మనీ. సో వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ అ లాట్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ సెక్షన్స్ కదా. సో లైక్ మా చేతిలో ఉన్నంత వరకు మేము చేసాం. అయితే ఈ బీభత్సంగా మార్కెటింగ్ చేస్తే కానీ అదొక ఇంపార్టెంట్ సినిమా కాదు అనే దీనికి
మన పరిస్థితి వచ్చింది. ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ సినిమా అనాలంటే వాళ్ళకి పొద్దున్న లెగిస్తే వాళ్ళ కళ్ళ ముందు అదే ఉండాలి. వాళ్ళు ఎటు తిరిగినా అదే ఉండాలి. అంతా ఒక్కొక్కసారి మంచి సినిమాలకు కుదరకపోవచ్చు, అంటే కొన్ని సినిమాలకు కుదరకపోవచ్చు. మంచి సినిమా సినిమా బ్యాడ్ సినిమా అనేది పక్కన పెడితే కొన్ని సినిమాలకు అంత మార్కెటింగ్ చేయలేము విత్ వాట్ ఎవర్ రిసోర్సెస్ వీ హ్యావ్. సో అన్ని ప్లేసెస్ లో కూడా ట్యాప్ చేసాం, కానీ ఎంత చేయగలిగా అంత చేసాం అనమాట. పీపుల్ ఇది సడన్ గా మనకి అదొకటి స్టార్ట్ అయిపోయిందంటే. అండ్ రెండోది ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని నాతో పర్సనల్ గా చాలా అద్భుతంగా ఉందని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా వెన్ దే షేర్ దర్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ రివ్యూస్ ఆర్ కాంట్రరీగా ఉన్నాయి అనమాట. నాతో ఇన్ పర్సన్ షేర్ చేసిన ఒపీనియన్ వాజ్ నాట్ దేర్ ఆన్ వెబ్ ఆర్ ఇంటర్నెట్. ఐ ఫెల్ట్ ఓకే. ఐ థింక్ అంటే దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏంటనేది పెద్ద అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. బట్ నాకేంటంటే ఐఎమ్ లిటిల్ డిసప్పాయింటెడ్ అనమాట రిగార్డింగ్ ద థియేట్రికల్ రిలీజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. బికాస్ ఈ సినిమా బాగా ఆడితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఇంకొక 4 సినిమాలు అన్బయాస్డ్ గా నాకు అంటారు, నేను డబ్బుల కోసం కాకుండా కథ చెప్పడం కోసం ఇంకో 4 సినిమాలు తీయగలిగే శక్తి నాకు వచ్చింది. సో ఈ పరంగా నేను యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఐఎమ్ లిటిల్ డిసప్పాయింట్. బట్ యాజ్ అ క్రియేటివ్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద ప్లేస్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో ఆనెస్ట్ గా చెప్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా మీలాగా బాగా చెప్తున్నారు. అంటే సినిమా బాగుంది. Anybody who is the influencers gaani, like everybody in this circle who are just watching the movie without provocation, ante any kind of incentives మా తరపు నుంచి ఇవ్వకుండా or ఎక్కడి నుంచి రాకుండా only watch చేస్తే movie, we only got positive response. There was absolutely no negative response. But there's a big business angle behind all these things also that we can go way beyond. And they do it for depending on the food chain that happens within the industry. So yeah. Right. అంటే one small point. Let's get into సో నేను ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగానంటే ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. ఎందుకు అడిగాను అంటే యాజ్ అ క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఆల్సో ఇట్లాంటి సినిమా తీసుకున్నప్పుడు ఎంతో కొంత వి ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఇట్ షుడ్ రీచ్ ఆడియన్స్. అండ్ అది అవ్వనప్పుడు అది ఎట్ ది ఎండ్ ఇట్ ఈస్ అ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఓన్లీ కదా. అండ్ యూ కాంట్ బ్లేమ్ యువర్ సెల్ఫ్, బట్ బికాస్ యూ నో దట్ యూ మేడ్ ఎ గుడ్ మూవీ అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ సీ ద రియాక్షన్స్ ఆర్ గుడ్, బట్ అది జనాల్లోకి వెళ్ళదు ఆర్ థియేటర్లో అంత వెళ్ళలేదు అన్నప్పుడు ఇట్ టేక్స్ టోల్ ఆన్ యువర్ నెక్స్ట్ మూవీస్ ఆల్సో. అంటే ఇప్పుడు నేను సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని నేను ఇట్లా సోషల్లీ అవేర్ కాన్షియస్ సినిమాలు తీయాలనుకుంటున్నాను మీరు చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. బట్ అది ఎంత టాక్సింగ్ ఉంటుందో అది మీకు ఒక్కరికే తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఇంకా 4 ఫిలిమ్స్ తీయగలరు అన్నారు. అండ్ మెంటలీ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ టాక్సింగ్. నో యూ హ్యావ్ టు కీప్ అప్ విత్ ఇప్పుడు మార్కెటింగ్, మళ్ళీ నేను సినిమా తీసాను నేను మళ్ళీ దీన్ని మార్కెట్ చేయాలి, అండ్ దట్ ఈస్ అ న్యూ స్టెప్ ఎవ్రీ టైమ్. సో అందుకని అడిగాను అనమాట ఈ క్వశ్చన్. This is the point where people like me, filmmakers like me, succumb to the traditional method. And forced to succumb. Yeah, no truth or nothing new will come out of it. So I'm hoping, I'm trying to still hold, See, this is not, what I want to just add for that, because it's a good opportunity, is that it is historically like this. It's not like ippudu Martin Luther King kada annadi kaadu. Historically, anything socially responsible never was given open arms. It is always met with certain resistance anedi to the capitalistic markets untadi. But how much can you endure anedi individuals మీద ఉంటది. We are enduring at the moment. We'll see what happens in the future. But the impact or whatever the byproduct or the bad that happens to be, it's going to be for the audience only. Like if
It's a give and take process. It's not a solely we give and if we don't get back, I mean, and there is a endurance level here. So whatever bad that happens, it's also we have to share. Yeah, Yeah. but I'm telling you, it's like ఇంకొకసారి జరిగిందంటే I'll just relax. Okay, chill. Everyone wants to work with me, with whatever kind of films they want me to make కదా. సో ఏముంది, ఇంకొక సినిమా తర్వాత ఒకవేళ ఇలాగే ఉంటే కనుక వై షుడ్ ఐ అనే ఒక ఫీలింగ్ రాకూడదని కోరుకుంటున్నా. బట్ వచ్చిందంటే ఐ జాలీలీ హ్యాపీలీ మేక్ ఫిల్మ్స్ అండ్ హ్యావ్ సమ్ మనీ, గో టు గోవా ఎవ్రీ 3 months, చిల్. See, I'll tell you why I came back from Right. US. After studying ఒక 6 years నేను చదువుకొని 1 year వర్క్ చేసి యుఎస్ నుంచి ఒక యుఎస్సి సీట్ కూడా వదులుకొని, if I tell stories there in the US, the stories that I want to tell, where the market already tells a very socially responsible movies for to a certain level, values gani, they uphold, right? After critics uphold the kind of standard వాళ్ళు తీసేవి, అంటే ఏదైనా కొంచెం డెట్రిమెంటల్గా వచ్చిన సొసైటీకి there's a big backlash happens in US. సో అక్కడ చూసి అంటే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ అలా తీస్తే ఐమ్ జస్ట్ ఫీడింగ్ ఇన్ టు అ మార్కెట్ దట్స్ ఆల్రెడీ దేర్. ఆల్రెడీ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీస్తున్న మూవీస్కి నేను వచ్చి నేనేం యాడ్ చేయగలను, నా రూట్స్ ఆర్ దేర్, మై పీపుల్ ఆర్ హియర్ అని చెప్పి ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు మేక్ సోషలీ రెస్పాన్సిబుల్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ సోషలీ రెస్పాన్సిబుల్, ఎంటర్టైనింగ్లీ సోషలీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫిల్మ్స్. That is the reason I also wanted to make Martin Luther King, because when I met Mahagaru and even Why Not Studios, when they approached Mahagaru and also everything, we thought this is a movie that people need and would want, is the idea that we came back. But in the process, it is reaching nationwide right now. I'm really happy that it is. But we have learned some lessons in the process. So yeah. Right. రైట్. యా. అండ్ జస్ట్ వన్ కామెంట్, మీరు ఇంతసేపు మాట్లాడిన దానిపైన ఒక కామెంట్ ఏంటి అంటే, మీరు రాగడితో లైవ్లో చేసినప్పుడు కూడా బీన్ బ్యాగ్ స్పెసిఫిస్టిక్గా ఈ మాట అంటుండే కదా, మనం ట్రాన్సిషన్ టైంలో పుట్టినాము, రాంగ్ టైంలో పుట్టినాము, అక్కడ ఉండము ఇక్కడ ఉండము, టెలింగ్ అబౌట్ హౌ ఫిల్మ్ ఇస్ ట్రాన్సిషనింగ్. అంటే అంతకుముందు ఓల్డ్ స్కూల్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ విత్ న్యూ ఐడియాలజీస్ ఇలా ట్రాన్సిషన్ అవుతుంది, ఇప్పుడు ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్లో ఉంది కాబట్టి. అండ్ మీరు కూడా ఆల్మోస్ట్, ఇప్పుడు పూజ గారు యూ ఆల్మోస్ట్ మీట్ సిమిలర్ పాయింట్ వేర్ యూఆర్ కంపేరింగ్ ఇట్ టు అమెరికన్ మార్కెట్ విచ్ ఇస్ అన్ ఎవాల్వ్డ్ మార్కెట్. అండ్ వాళ్ళకి ఎన్నో అవెన్యూస్ ఉన్నాయి, అండ్ అన్ని అవెన్యూస్లో అన్ని రకాలుగా కంటెంట్ ఫీడ్ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో మీరు సోషల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ అన్న సేమ్ థియేటర్లోనే పక్క స్క్రీన్లోనే స్లాషర్ కామెడీ కానీ అఫ్ కోర్స్ ఎరోటిక్ థ్రిల్లర్ అన్ని ప్లే అవుతుంటాయి. దే హ్యావ్ దట్ మార్కెట్. అండ్ వాళ్ళ సొసైటీ ఒక కొన్ని 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 స్థాయిలు పైనే ఉంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐక్యూ కామన్ ఐక్యూ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సో అండ్ వెన్ యూ బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్ టు, సరే తెలుగు సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నారు, తెలుగు ఆడియన్స్ మాట్లాడినప్పుడు ద లెవెల్స్ ఆర్ ఆబ్వియస్లీ డిఫరెంట్. సో నేను తోపు, నాకు ఐక్యూ ఎక్కువ ఉందని నేను కమెంట్ చేయట్లేదు, బట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్, లైక్ దట్స్ మై అబ్జర్వేషన్. సో అప్పుడు మీరు So that is not what. That is not what. No. You complete. I'll tell you. యా. సో వేరే లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు, అండ్ ఐ కీప్ ఆర్గ్యూయింగ్ దిస్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ అదర్ సినిఫైల్స్ ఆల్సో, వాళ్ళతో ఈ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ ఉంటుంది అనమాట నాకు. అలాంటి సినిమాలు వచ్చి మనీ చేసిన ప్రతిసారి మీలాంటి సినిమాలకి ఆ అవెన్యూ క్రియేట్ అవ్వకపోవడము, ఆర్ ఏమంటారు దట్ క్రాకింగ్ ఇట్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ అనేది ఏదో ఉంటుందో అది జరగకుండా ఉంటుంది. అండ్ వన్స్ ఇన్ వైల్, ఆర్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఓటీటీస్ ఇస్ లైక్ బూన్ కాబట్టి, టు వాట్ ఎవర్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఇస్ బూన్ కాబట్టి, వాటిని వాడుకొని అండ్ అదర్ మీడియంస్ లైక్ యూట్యూబ్లో డిస్కషన్ పెడితే మేబీ అట్ సమ్ పాయింట్ సమ్ ఇయర్స్ ఇన్ టు ద ఫ్యూచర్ అది పెరుగుతుందేమో అనే ఒక ఆశ. లైక్ వీఆర్ వెరీ ఆప్టిమిస్టిక్ అబౌట్ టిఎఫ్ఐ అండ్ అంటే ఫిల్మ్స్ మేడ్ హియర్. సో అలా అనమాట. ఓటీటీ, ఐమ్ సారీ టు కట్ యూ, బట్ ప్లీజ్ చెప్పండి. బూన్ అనేది ఇట్స్ you're not here, right? So it's not that easy with OTT also. It's not like correct. ఇంకొక ప్లేనే అది. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ అంటే మీరు అన్నంత సింపుల్ గా అయితే కాదు, లేదు. రైట్. అయితే రెండోది ఏంటంటే, ఈ
I'll tell you what is the dam that's stopping, you know. So ఇప్పుడు ఐక్యూ అనే స్పేస్ లో మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మచ్ ఇవాల్వ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అందాం, లేదంటే యూనో సోషల్ మీడియా ఈ సోషల్ మీడియా ట్రోలర్స్ భాషలో వోక్ అనుకుందాం. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఓకే అంటే మనము వోక్ కాకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఇవల్యూషన్ లేకుండా కొంచెం ప్రోగ్రెసివ్ గాను, లేదంటే ప్రోగ్రెసివ్ అంటే పురోగతి కదా. సో అది అంటే ఆ ఎవల్యూషన్ లేకుండా, ఆ వోక్నెస్ లేకుండా అసలు సినిమాలు ఎందుకు తీయాలి మనం? వై షుడ్ పీపుల్ లిజన్ టు అస్ ఆర్ లైక్ వాచ్ అవర్ స్టోరీస్? మనం ఏదో తోపుగల్లం ప్రపంచాన్ని ఆబ్జెక్టివ్ గా చూసి ఒక కథ వాళ్ళకి చెప్తాం ఏం జరుగుతుందో, కాబట్టి ఆడియన్స్ చూడాలి. కానీ లేకపోతే వోక్ కాకపోతే, లేదంటే ఇవాల్వ్ కాకపోతే మనం అసలు సినిమాలు తీయటం అనవసరం. రెండోది ఏంటంటే, ఈ హై పీపుల్ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, నాకు ఒక చిన్న పర్స్పెక్టివ్ నాకు డిస్కస్ చేయాలని ఉంది మీతో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్రెస్డ్ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ లెట్స్ సే అప్రెస్డ్ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళు కష్టపడి పైకి రావాలి, లేదంటే ఏదో సాధించాలి అని చెప్పేసి ఉంటే ముందు వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్, ప్రాపర్గా ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి కదా, ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి కదా ఇటువైపు నుంచి, ఫ్రమ్ ది అదర్ సైడ్. ఇప్పుడు ఎలా అంటే అలాగే ఇక్కడ కూడా ఐక్యూ ఫిల్మ్స్, సి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఆల్ గివెన్ విత్ సిమిలర్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అండ్ థింగ్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ సమ్ కండిషన్, అందరికీ ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఉంది అందరికీ. సో కానీ ఎక్స్పోజరు ఆ ఫిల్మ్ మేకింగ్ లేదంటే ఆ ఎమోషన్ కి ఎక్స్పోజర్ లేదు. సో ఆ ఎక్స్పోజర్ కి గేట్ డ్యామ్ ఏదైతే ఉందో, ఆ డ్యామ్ ద సిస్టమ్ వి అరేంజ్డ్ హియర్, లైక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. రైట్ వెన్ దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు దిస్ కాంటెంట్ కదా, their brains are also brains like our brains. We got exposed. They didn't One example is small example. 1,500 people or 12 to 1,500 people watched this movie during premiere time. When we were going and putting premiere shows everywhere, right? So that whatever that like IQ level we're talking, that's not at least like ante manaku oka IQ level idi ani cheppesi oka feed untadi when we see in general. But that's not what I saw. I saw even a 16-15-year-old kid to 80-year-old person understanding the film similarly, understanding the film with the immense amount of 100%. emotional involvement when watching the film. So our problem I don't think is there, but how much of it is reaching everybody, or what they're exposed to is what I feel like is the matter. As adding on to what Margaret is saying. Right. అండ్ ఈ ఫిలిం ని మార్కెట్ తో తూకం వేస్తే ఆ ఎక్స్పోజర్ ఎప్పటికీ కుదరదు. ఇప్పుడు ఒక హీరో మార్కెట్, సంపూర్ణేష్ బాబు మార్కెట్ ఇంతే అనే దాంతో ఈ కథని తూకం వేసినంత కాలం ఆ ఎక్స్పోజర్, ఆ డ్యామ్ గేట్ ఓపెన్ అయ్యి నీరు ప్రవహించదు పల్లెల్లోకి, అంటే ఊర్లలోకి, జనాల్లోకి. అర్థందా? ఇతని మార్కెట్ ఇంతే అని చెప్పి అతని మార్కెట్ ఏంటి? సినిమా కథకి మార్కెట్ ఏర్పరచుకుందాం, మనిషికి కాదనేది నా కథ. ఈ కథ అందరిలోకి వెళ్ళాల్సిన కథ అనేది ఉంటే బెటర్. I think I'll just make one comment from where we'll segue into Martin Luther King. దాని ముందు పృథ్వీ you can just a clarification. అంటే లైక్ నేను ఐక్యూ అనేది ఇచ్చినప్పుడు I don't think you completely understood where I was coming from, so I was not attacking your film at all. No. And I'm just saying in general. I didn't take it like that. Yeah, నేను just clarification ఇస్తున్నా వేరే వాళ్ళకి కూడా అండ్ వింటున్న వాళ్ళకి కూడా. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మడన్ అశ్విన్ స్మార్ట్ డైరెక్టర్ అని నేను మండలా చూసినప్పుడు ఇలా రియలైజ్ అయ్యాను ఆయన కథలో. అండ్ మీరు అది ట్రాన్స్లేట్ చేసినప్పుడు కూడా లైక్ వెన్ యూ మేడ్ ఇట్ ఇంటూ అనదర్ ఫిల్మ్ ఇన్ తెలుగు, ఆ లోవెస్ట్ కామన్ డినామినేటర్కి అర్థమయ్యేటట్టే అతను ఒక సింగిల్ పర్సన్కి ఓట్ హక్కు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఓట్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని ఫస్ట్ హాఫ్కి లీడింగ్ అండ్ సెకండ్ హాఫ్లో సగము
అండ్ దాన్ని కరెక్ట్గా ఉపయోగించుకుంటే క్లైమాక్స్ థర్డ్ యాక్ట్లో ఏం జరుగుతుంది, ఇవన్నీ విడమరిచి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ వివరిస్తాడు. సో అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టే ఉంటుంది డెఫినెట్లీ సినిమా. సో నేను అంటున్న కామెంట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ కామెంట్ ఆన్ ద ఫిల్మ్. ఎందుకు డబ్బు తీసుకోకూడదు అనేది అందరికీ అర్థమయ్యే విషయం అయితే కాదు. జనాల్లో ఎందుకు డబ్బు తీసుకోకూడదు అనే వివరణ ఏదైతే ఉందో అది మనం యాడ్ చేస్తున్న ఐక్యూ టు ద ఆడియన్స్. అది వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వాలంటే డ్యామ్ గేట్లు ఎత్తాలి. సో యా ఐ జస్ట్ మేక్ అ కామెంట్. ఏంటి అంటే ఇండియా చాలా ఒక వింత ప్రదేశం. ఎందుకు అంటే ఏదైతే ఎవరైతే చదువుకున్నాడు ఆర్ సో కాల్డ్ అర్బన్ పాపులేషన్ ఉంటుందో వాడికి ఏదైతే టైర్ 2 టైర్ 3 సిటీస్ ఉంటామో చాలా పెద్ద గ్యాప్ ఉంది. అది సినిమా టేస్ట్ నుంచి ఓటింగ్ ప్యాటర్న్స్ వరకు ఆ గ్యాప్ కనబడుతూనే ఉంటుంది. అండ్ ఈ గ్యాప్ పెరుగుతోంది తప్ప ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్, అంటే పొలిటికల్ రీజన్స్ అనుకోవచ్చు, ఏదైనా రీజన్స్ అనుకోవచ్చు, ఈ గ్యాప్ పెరుగుతోంది తప్ప తగ్గట్లేదు. మనం లైక్ ద జనరల్ పర్సెప్షన్ సోషల్ మీడియా వచ్చింది, జనరల్లీ ఎడ్యుకేషన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది అని అనుకుంటాం, కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ జనరల్లీ. సో ఇప్పుడు కూడా మాకు బిగ్గెస్ట్ వ్యూస్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే లెట్స్ ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, ఎవరికా ఈ టాపిక్ అన్నట్టే చూస్తారు. కానీ అదే ఇప్పుడు మా హీరో మీ హీరో అని మాట్లాడితే జనరలీ వ్యూస్ ఆర్ మచ్ బిగ్గర్. సో అండ్ ఇంకో దరిద్రం ఏంటి అంటే సో ద సో కాల్డ్ అర్బన్ పాపులేషన్ ఎవరైతే దే సే దట్ వీ కేర్, దీస్ పీపుల్ డోంట్ గో అండ్ ఓట్. 33% హైదరాబాద్లో ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్. సో ఐ డోంట్ నో వేర్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ కేరింగ్. సో ట్విట్టర్లోకి వచ్చి మనము ఇది మాట్లాడచ్చు, బట్ ఈ సినిమాకి ఓట్ తెగిందా ఇడి నుంచి అంటే తెగదు. సినిమా చూసేటోడు ఎప్పుడు టైర్ 2 టైర్ 3 సిటీ వాడే ఉంటున్నాడు. ఎవడైతే దాని గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఒకటి ఇటువంటి సినిమా తీసినప్పుడు వోక్ అని చెప్పేసి దాన్ని నాశనం చేస్తాడు, రీమేక్ అని దాన్ని నాశనం చేస్తాడు, వాడెవడు ఓటేసేవాడు కాదు. వాడెవడికి దేశ భవిష్యత్తు మీద అసలు అవగాహన, వాడు ఎక్కడో మూల కూర్చుంటాడు, ఎక్కడ ఉంటాడో కూడా తెలియదు, క్లౌడ్ మెమరీలో ఉంటాడు, డబ్బులు తీసుకుంటాడు, కామెంట్ వేస్తాడు. సో వాళ్ళెవ్వరికి కూడా వాడెవ్వడు ఓటేసి ఉండడు నాకు తెలిసి. ఆ కమెంట్ వేళ్లతో నొక్కినోడు ఎవడు వేలికి బ్లూ ఇంక్ పడి ఉండదు. ఓకే, సో యా వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్ ఇస్ రైట్, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఏదైతే ఆల్సో శాండీ, నేను ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, ఐ డోంట్ నో ఎంతమంది డైరెక్టర్ చేస్తారు, నేను ఒక కథ రాసిన, నెక్స్ట్ దాంట్లో ఒక తారతమ్యం చూపిస్తున్నాను. సో ఈ ఎక్స్పోజర్ కూడా వివిధ రకమైన వివిధ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్కి వివిధ రకాలకి వెళ్తుంది. ఎట్లా చెప్తా, చిన్న స్కూళ్ళల్లో మనకి నిదానమే, మీరు ఎంతమంది ప్రివిలేజ్ స్కూల్స్లో చదివారు నాకు తెలియదు. అంటే ప్రివిలేజ్ స్కూల్స్ ఇన్ ద సెన్స్, మేమైతే ప్రివిలేజ్ స్కూల్స్, మిషనరీ స్కూల్స్, మంచి స్కూల్. ఆలస్యం అమృతం విషయం అని విన్నారా మీరు? విన్నాను. అవునా, ఆలస్యం అమృతం విషయం అని విన్నారా? ఊర్లలోకి వెళ్ళి, అంటే నా చిన్నప్పుడు నా బడి, నేను చిన్న స్కూళ్ళల్లోనే చదివాను. నేనేమి గొప్ప భారీ పెద్ద స్కూళ్ళలో ఏం చదవలేదు. నిదానమే ప్రధానం అని చెప్తారు. వర్కింగ్ క్లాస్ పిల్లలు వెళ్ళే స్కూల్ అన్నిట్లో నిదానమే ప్రధానం అని చెప్తే, ఆ పైన ఉన్న స్కూళ్ళల్లో ఆలస్యం అమృతం విషయం అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వీడు పరిగెత్తి ఇంకా పెద్ద పెద్ద విషయాలు ఛేదించాలి, పెద్ద పెద్ద థింగ్స్ చేయాలి. వాడు నిదానంగా ఉండి ఎక్కడున్నాడో అక్కడ ఉండి జీవితకాలం పని చేసుకుంటే అట్లాగా. సో వీఆర్ కంట్రోలింగ్ ద ఎక్స్పోజర్, ఓకే, యాజ్ పర్ ఆర్ సిస్టమ్స్ నీడ్స్. సో అది జరిగినంత కాలం, ఇప్పుడు ఈ ఓటు పవర్ గురించి వెళ్ళిపోయింది అనుకో జనాల్లోకి. ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూసేసి అమ్మ నీ అమ్మ కరెక్టే కదా అని చెప్పేసి ఒక 10 మంది డబ్బులు తీసుకోకుండా వెళ్ళి యూనో, సో our system is organized very well to control what exposure, what awareness to go where, a sections. Correct, right. Yeah, so again segue into the cinema. ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు వండర్ఫుల్గా చూపించేది ఏంటి అంటే వాడికి ఒక ఐడెంటిటీ అనేది ఉండదు. స్మైల్కి స్టార్టింగ్లో ఐడెంటిటీ అనేది ఉండదు. వాడికి ఏ పేరు పెడితే ఆ పేరు పెట్టి పిలుస్తూ ఉంటాడు. అండ్ వాడికి అంటే ఈ జాబ్ చేస్తున్నా ఐడెంటిటీ ఉండదు. ఎప్పుడైతే ఆ ఫస్ట్ సీన్లో టాయిలెట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పిల్లోడు ఎవరైతే ఉంటాడో వాడు ఇది మా పని కాదు అని అంటాడు. బట్ వీడు వెళ్ళి చేసేస్తాడు ఆ పని. బట్ సో పాయింట్ ఏంటి అంటే యూ నీడ్ టు బీ ఐడెంటిఫైడ్. లైక్ నీ వర్క్ నువ్వు చేసే దాన్ని బట్టి ఐడెంటిఫై అవ్వాలి, కానీ నువ్వు మీరు ఏం టోలు అన్న దాన్ని బట్టి ఐడెంటిఫై అవ్వకూడదు. బట్ దట్ ఈస్ వేర్ సో ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ అనేది చాలా ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నా, ఇప్పుడు
సో గైస్ ఇవాళ మేము రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్చువల్లీ ఓటింగ్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. సో Yeah. మనం Oh, yeah. ఎవరెవరు ఓటేశారు? నువ్వు ఓటేసావు సండి? Nice. సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఓటింగ్ తర్వాత ఓటింగ్ అనాలిసిస్ చూస్తే మన ఓటింగ్ అనాలిసిస్ ఏముంటుంది, ఈ ఓట్ ఈ పర్సన్ ఈ కేటగిరీ ఓట్ ఇక్కడ పడింది, ముస్లిం ఓట్ ఇక్కడ పడింది, హిందూ ఓట్ ఇక్కడ పడింది, హిందూలో కూడా అప్పర్ కాస్ట్ ఓట్ ఇక్కడ పడింది. దట్ ఈస్ హౌ వి స్టిల్ అనలైజ్ ద డేటా టుడే. అండ్ ఎప్పుడైతే మనం డేటా ఇలా అనలైజ్ చేస్తున్నామో మనం మాట్లాడుతుంది ఒక గ్రూప్ ఐడెంటిటీ మీద, దెర్ ఇస్ నో ఇండివిజువల్ ఐడెంటిటీ Yeah. ఓన్లీ. అండ్ అది బ్యూటిఫుల్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. ఎస్ నాకంటూ నా పనికి నేను చేసేదానికి నాకు ఐడెంటిటీ లేదు, నేను ఏంటి అంటే నేను ఎవరికి సంబంధించినది కాదు కాబట్టి ఐఎమ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ వెరీ లోవర్ పర్సన్ ఇన్ ద సో కాల్డ్ వాల్యూ చైన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. అండ్ నేను ఏ పని పడితే ఆ పని చేస్తూ ఉండాలి, అండ్ వాళ్ళే నేను బతకనిస్తారు. అండ్ ఎట్ ది ఎండ్ సినిమాలో చూపించేది కూడా వండర్ఫుల్ పాయింట్ ఉంటుంది, అంటే నీకేం కావాలో నీకు తెలియదురా, నేను చెప్తా విను అని చెప్తారు. Yeah. నీకు కుర్చీ కావాలి, నీకు బల్ల కావాలి, నీకు తెలియదు కంఫర్ట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఎస్ ఎస్ అండ్ అతన్ని ఇలా ట్రీట్ చేస్తారు కదా. ఇప్పుడు కింద స్థాయి వాడు చెప్పులు కుట్టేటోడు కాబట్టి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆపరేస్ట్ కమ్యూనిటీస్ అని అస్యూమ్ చేసుకొని ఇప్పుడు వాటితో బట్టలు ఉతికిస్తారు, స్నానం ముసలికి స్నానం చేపించమంటారు, టాయిలెట్లు కడిగేయమంటారు, పేడ కొట్టమంటారు. లైక్ ఏదైతే కింది స్థాయి పనులు ఉంటాయి ఆ ఊర్లో ఉంటాయో అవి వీడు చేసేస్తాడులే, వెనుక నుంచి రారా అని అంటారు. సో దట్ ఈస్ అతని ఐడెంటిటీ లేదు. అండ్ వీడికి ఎవరైతే ఇంకో పక్కన ఉంటాడో వాడి బాటా ఉంటాడో, ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఐ థింక్ వాడు ఆ ఊర్లో ఉన్న ఎక్కడో టీవీలో చూస్తాడు ఏం చూస్తాడు కానీ ఐ థింక్ హీ ఫాలోస్ ఐపీఎల్ అండ్ హీ ఫాలోస్ లైక్ క్రికెట్ ఫాలో అవుతాడు, సినిమా ఫాలో అవుతాడు. సో పవన్ కళ్యాణ్ గురించి రెఫరెన్స్ ఉంటాయి, సినిమా క్రికెట్ గురించి రెఫరెన్స్లు ఉంటాయి. సో అతనికి వీడికంటే కొంచెం బెటర్ ఎక్స్పోజర్ ఉందేమో కింగ్ కంటే. సో అతనికి తెలుసు ఒక బైఫర్కేషన్ ఉంటుంది, అండ్ ఫస్ట్ ఒరిజినల్లో కూడా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది. వాడికి పాయింట్ ఉంటుంది బాటాకి ఇప్పుడు కూడా, బట్ హీఈస్ లైక్ హీఈస్ ద మోర్ ఎంటీఆర్ Curious. సో టు స్పీక్. ఎందుకు అలా క్రియేట్ చేశానంటే ఇన్ జనరల్ కూడా మన జనరేషన్ డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ తెలుసు. ఎలా తెలుసు అనేది దేర్ ఆర్ వేరియస్ సోర్సెస్ ఫర్ దెమ్ టు నో మోర్. అండ్ మనం ఏంటంటే మనకు తెలిసిన దాంట్లో సర్దుకుపోతుంటాం. మనకు తెలిసిన దాంట్లో మనకున్న చిన్న అంటే మనమన్నా మన ముందు జనరేషన్స్ అయినా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లిమిటెడ్ లోక జ్ఞానం దాంట్లోనే ఉండటానికి ఇష్టపడుతుంటారు, బయటికి రావడం అంత అవసరం లేదన్న. సో ఆ రెండు క్యారెక్టర్స్ లో డిఫరెన్స్ కూడా అదనమాట. సో వేర్ హీఈస్ గెటింగ్ ఆల్ దిస్ నాలెడ్జ్ అంటే హిస్ జనరేషన్ వైజ్ వాడు కొంచెం యంగర్ జనరేషన్ లో ఉన్నాడు, ఈస్ గెటింగ్ ఎక్స్పోజ్ టు మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. కరెక్ట్. బట్ ఆల్సో వాడికి పవన్ కళ్యాణ్ అంటే పిచ్చి ఉంటుందని కూడా చూపిస్తారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ ఎల్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మనం Pop పర్సనల్ culture. It's మాట్లాడుకుందాం. pop culture. వాడు యా దట్స్ పాప్ కల్చర్. అదే అర్థమైంది నాకు. యా అండ్ వన్ మోర్ ఐ థింక్ ఇది తమిళ్లో ఉందో లేదో తెలియదు నాకు. వేర్ ఈ అమ్మాయి అదే పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఎవరైతే పనిచేస్తుంటారో సోకల్ హీరోయిన్, ఆ అమ్మాయితో ఇతను వెళ్ళి మాట్లాడి ఇతని పేరు మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ అని డిసైడ్ చేసేసిన తర్వాత ఐ థింక్ దేర్ ఇంకో సీన్ ఉంటుంది వేర్ వీళ్ళు ఇంటి బయట చెప్పులిప్పి పక్కన కూర్చొని ఉంటారు, ఆమె చెప్పులిప్పేసి లోపల Yeah. అతని దగ్గర సైన్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది Yeah. Village. హెడ్ ఆఫ్ ద విలేజ్ లో. అండ్ అక్కడ కూడా కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. యాక్చువల్లీ వాళ్ళ డిస్కషన్ మర్చిపోయినా, బట్ ఇది తమిళ్లో ఉందో తెలీదు. బట్ దట్ సీన్ టు సీన్ ట్రాన్సిషన్స్ లో మీరు ఏదైతే అది తీసుకొచ్చి ఓకే ఇక్కడ ఇది మిస్సింగ్ ఉన్నట్టుంది అని మీరు అబ్జర్వ్ చేసి మేబీ అక్కడ యూ బెటర్ ద స్క్రీన్ ప్లే అన్నట్టు అనిపించింది. I just want to say చాలా mention చోట్ల అలా this particular చేసాము. scene. చాలా మెనీ ప్లేసెస్ వి డిడ్ దట్. ఆ పర్టికులర్ సీన్ వచ్చేసరికి ఆ కాన్వర్జేషన్ ఉంది కానీ ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్ కాన్వర్జేషన్ అనమాట. సో ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్ కాన్వర్జేషన్. అయితే అక్కడ ఆ సీన్ బ్యూటీ ఏంటంటే ద వే దిస్ ఉమెన్ బ్రాట్ ద హోల్ ఎసెన్స్ లైక్ వై వీఆర్ టెలింగ్ ది స్టోరీ అనేది ఒక దాంట్లో తీసుకొచ్చారు. ఒక వైడ్ Correct. Yeah, it's లోపల ఎక్కడో పెద్ద ఆయన ఉంటాడు అనమాట. సో ఆ Correct. డిఫరెన్స్ ని ఎంత బాగా పిక్చరైజ్ చేశారంటే ఆ వెనక లోపల ఎక్కడో అందలేనంత దూరంలో ఉంటాడు ఆ పెద్ద ఆయన, లోపల కూర్చుని ఉంటాడు కదా. సో ఎట్ ది ఎండ్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఇప్పుడు వీడు వెళ్ళాడు కదా వాళ్ళ ఇంటికి, పెద్ద ఆయన ఇంటికి.
అతనొస్తాడు. ఓకే. అతను టువర్డ్స్ ఎండ్ అతను వీడింటికి వస్తాడు. ఓకే. అయితే రెండోది అందుకనే మేము కావాలని అదే సీన్ లో ఒక వెళ్తూ బండెక్కు మనం ఫోటో దిగాలి వెళ్ళి పట్నం వెళ్ళాలనగానే అరే Yeah. బాగా నువ్వు ఇంటికెళ్ళు నేను మేడంతో వెళ్ళొస్తా అని చెప్పేసి అంటాడు. ఇట్ ఈస్ ఇల్లు ఫర్ హిమ్. పెద్ద ఆయనకి అది Yeah. ఇల్లు అయితే ఆ చెట్టు వాడికి ఇల్లు. ఇది రైట్. మండేలలో లేదు. సంథింగ్ దట్ వీ బ్రాట్. సో ఇక్కడ వీడి ఇంటికి వస్తే Right. పెద్ద ఆయన అక్కడ పెద్ద ఆయన వాడి ఇంటికి వస్తాడు అనమాట. సో ఇంటికి వస్తాడు. కరెక్ట్ రైట్. యా అంటే ఇంటికి వెళ్ళు అని అంటారు కదా, చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళని అంటారు జనరల్ గా. అవునండి. కానీ చెడ్డరిగిలా నాలి. వాడి బట్ ఇల్లు అంటాడు అనమాట వితౌట్ ఎనీ డౌట్, బికాస్ వాడికి అది ఇల్లు. వాడికి అది ఇల్లు. కరెక్ట్. Yeah. యా అండ్ వన్ థింగ్ దట్ యూ చేంజ్డ్ అంటే లైక్ మల్టిపుల్ చేంజెస్ ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ, బట్ ఆ సినిమాలో ఇట్ ఓపెన్స్ విత్ చాలా క్లియర్గా వాళ్ళ ఊరి పేరు మనకి కనబడేలా మనం చదివేంతసేపు వెయిట్ చేసి ఓపెనింగ్ షాట్ అలా ఉంటుంది, అండ్ క్లోజింగ్ షాట్ కూడా ఇంటి పేరు పైన ఆ ఊరి పేరు పైనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో గెలిచింది ఎవరు అని చెప్పేసి వాయిస్ ట్రైల్ అవుట్ అయిపోయి వాళ్ళ ఊరు గెలిచింది అని చెప్పి ఇట్స్ అ వైడ్ షాట్. యూ డోంట్ గో ఫర్ దాట్. యూ ఎలిమినేట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఈ ఊరి పైన ఎలిమినేట్ చేసేసి అక్కడ విజువల్లీ యూ గో ఫర్ వైడ్ ప్యాన్, ఇట్ గోస్ బ్యాక్ అండ్ అందరూ వాళ్ళ గుమ్మిగూడి ఉంటారు అక్కడ వాడిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వచ్చారు అని. సో దట్ వాస్ అ వెరీ నైస్ టచ్ అనిపించింది. బికాస్ ఇట్స్ లైక్ రిడెండెన్సీ. అఫ్ కోర్స్ నేను నాట్ కమెంట్ ఆన్ మడన్ అశ్విన్, బట్ అక్కడ మేబీ ఇట్స్ లైక్ బిట్ టూ మచ్ ఫీడింగ్ ఇన్ టు లైక్ స్పూన్ ఫీడింగ్ అన్నట్టు అక్కడైతే ఉండిందో, యూ డిడ్ అవే విత్ దాట్ అండ్ లైక్ యూ వెంట్ ఫర్ ద విజువల్ స్టైల్. There's It's another actually like so. You should thing there. tell why you eliminated. Please, So yeah. there's another thing there. Like, see, I mean, there are a lot of people who are also asking in social media who won. So the old No, but man, right. the old Peddayana, Aina Siddhantam has won to unite the Rendulu. But visually speaking, to see that in one frame is what I wanted. Like, okay, united. What is that united looks like? Is that? And second thing, I'm hoping somebody will find this is that if you see anywhere, like you know that world anta one tree కింద ఉన్న image ఉంటుంది కదా, వసుదైక కుటుంబం. that Yeah. the image Okay. at the Yeah. end. Like there were around 400 people under that one. అంటే నా దగ్గర ఆమె నాకు ఇంకా ఎక్కువ జనాల కంటే నా దగ్గర ఇంతే డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్పాను. ఆమె ఆ సందులో నుంచి ఇంకా జనాలు తండోపతండాలుగా వస్తుండాలి ఆ చెట్టు కిందకి అని చెప్పేసి నా దగ్గర ఇంతే డబ్బులు ఉన్నాయి. ఆ ఊర్లో ఈ 400 మందిని తీసుకురావడానికి నాకు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే వి యూస్ టు హ్యావ్ 100 పీపుల్ ఆన్ సెట్. యు జస్ట్ ఇమాజిన్ ప్రొడ్యూసర్ కి ఎట్లా ఉంటుందో లోపల. So that is that has won. Right. People has won. Ani చెప్పడానికి that like did away with the ఊరు పేరు. Right. Correct. సో అంటే లైక్ And అది చాలా స్మార్ట్ ఉంటుంది. ఊడి పేరు పడమరపాడు, దక్షిణాలు ఉత్తరాలను ఉంటది. ఒక్కటే డైలాగ్, సినిమా మొత్తంలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది. తూర్పు నుంచి ఆ పెద్ద ఆయన వచ్చి వీళ్ళిద్దరిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు, పడమరపాడుకి వచ్చాడు. సో హీ వాంటెడ్ టు టేక్ దెమ్. అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం జనరలీ అంటుంటారు కదా, తూర్పు దిక్కి దండం పెట్టు, అన్ని ఈస్ట్ ఇస్ వెరీ ఆస్పిషియస్ నో కోట్ అండ్ కోట్ ఇండియన్ కల్చర్ లో. సో అందుకనే అట్లా వాట్ వి థాట్ వాస్ నా అనాలజీ అది రాసినప్పుడు అండి, తూర్పు నుంచి సూర్యుడు వస్తాడు కదా, సూర్యుడు లైట్ కదా. సో దట్స్ వై దిస్ గై కేమ్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ కేమ్ టు పడమరపాడు. తూర్పు నుంచి పడమరపాడు వచ్చి దక్షిణాన్ని ఉత్తరాన్ని పెళ్లి చేసుకుని అక్కడ అంటాడు అనమాట, చెరొక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని అంటే ఇక్కడ ఉన్న కొట్టుకు చేస్తున్న దక్షిణాన్ని ఉత్తరాన్ని కలపడానికి చెరొక వైపు నుంచి చెరొక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని మహాన్ బావుడు ఆయన. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన డైలాగ్ ఏంటంటే తెలుగు తల్లిలాగా ఆయన తెలుగు తండ్రి అని చెప్పేసి టువర్డ్స్ ఎండ్ ఎవడు గెలిచాడయ్యా అంటే తెలుగు తండ్రి సిద్ధాంతం గెలిచింది అనమాట. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కానీ యూనో వస్తుంది, ఆ మజా వస్తుంది. అండ్ సో అదే అక్కడ సో మీరు ఐడెంటిటీని మిక్స్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ, ఆంధ్ర అన్న ఐడెంటిటీ, కాస్ట్ అన్న ఐడెంటిటీ, అది ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. కాస్ట్ డిఫరెన్స్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు వాళ్ళిద్దరిది, తూర్పు పడమర.
సో మేమది అంటారు కదా, అది రీజనల్ ఐడెంటిటీ అనుకోవచ్చు, కాస్ట్ ఐడెంటిటీ అనుకోవచ్చు, స్లాంగ్లో ఐడెంటిటీ అనుకోవచ్చు, ఏదైనా అనుకోవచ్చు. బికాస్ స్లాంగ్లో కూడా చాలా జరుగుతాయి, అది మనకి తెలీదు. అట్లీస్ట్ హైదరాబాద్లో ఉన్నవాడికైతే అస్సలు తెలీదు. సో అవతల వైపు వాళ్ళందరూ ఏదో ఒక వేలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మాండలికం మాట్లాడుతారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే రాయలసీమ మాండలికం మాట్లాడుతారు. రాయలసీమ యువతల వాళ్ళు దక్షిణం వాళ్ళందరూ కూడా తెలంగాణ మాండలికం. అండ్ ఈ మాండలికాల్లో కూడా ఒకళ్ళు అన్నారు ఎవరు, అదేంటి అట్లా ఉంది, గీడా గాడా అనాలి అని చెప్పేసి. తెలంగాణ అంటే విచ్ తెలంగాణ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్? తెలంగాణలో ఇన్ని జిల్లాలు ఉన్నాయి. తెలంగాణ భాష ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ వరంగల్ అండ్ కరీంనగర్ భాష. ఆర్ అక్కడ మాట్లాడినటువంటి నల్గొండలో నేను నల్గొండలో పెరిగాను, నల్గొండలో నేను చదువుకున్నాను 5 ఏళ్ల పాటు. సో నల్గొండలో తెలంగాణ వేరుంటుంది. సో బేసిక్లీ ఏంటంటే తెలంగాణ అంటే మనకి పాపులర్ తెలంగాణ ఫిల్మ్స్ లో ఉన్న తెలంగాణనే, కరీంనగర్ వరంగల్నే అట్లా మాట్లాడితేనే తెలంగాణ. సో ఏం చేసామంటే వేరియస్ మాండలికాలు, సో వి గేవ్ దెమ్ ఫ్రీ ఫ్లో. మీరు ఫలానా లాగానే మాట్లాడాలని కాదు, తెలంగాణ మాండలికం మాట్లాడాలి. అవతలందరూ కూడా రాయలసీమ మాండలికం మాట్లాడాలి. ఈ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఈ డీటెయిల్ పూజ గారు తీసుకొచ్చారు. నేను రాస్తున్నప్పుడు షీ గేవ్ మీ దట్ ఐడియా. ఎవరైతే న్యూట్రల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో, పెద్ద ఆయన, వసంత, బాట అండ్ సంపూర్ణ న్యూట్రల్ మాట్లాడుతున్నారు. పోతురాజు కూడా రైట్. సో వీళ్ళందరూ న్యూట్రల్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతుంటారు. రైట్. సో మోర్ ఆన్ దట్ రైటింగ్ థింగ్, మీరు వెన్ యూర్ డైరెక్టింగ్ సమ్వన్ ఎల్స్ స్క్రిప్ట్, సో సమ్వన్ ఎల్స్ అంటే మాకు క్రెడిట్స్లో ఇట్ ఇస్ సమ్వన్ ఎల్స్, బట్ యు ఆర్ అ టీమ్, యూ గో బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్. బట్ మీరు ఆ లీవ్ ఎంతవరకు తీసుకుంటారు? యాజ్ ఇన్ ఇక్కడ నేను ఇంప్రొవైజ్ చేయాలనుకుంటున్నా అన్నప్పుడు యూ గో బ్యాక్ టు మహాగారు, ఆర్ లైక్ ఈజ్ ఇట్ ద అదర్ వే అరౌండ్? ఎందుకంటే మీరు డైరెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఈ డైలాగ్ ఇంతవరకే చాలు, ఆర్ మీరు ఇలా చెప్పండి, అది ఎలా ఉంటుంది? అండ్ రైటింగ్ లో వెర్ యూ ఇన్వాల్వ్, లైక్ ఎందుకంటే రైట్ ఓన్లీ మాగారికే ఉంది, బట్ ఇట్స్ లైక్ ఈజ్ ఇట్ ఎ టీమ్ ఆర్ ఓన్లీ బోత్ ఆఫ్ యూ రోట్? How no, writing Mahagaru only wrote it completely, the script, the adaptation of the script and the dialogues. And I mean, we would discuss, but what I wanted to do is to bring whatever there on the script to visualization in the most effective way. That's my job as a director, right? So whatever I know for a fact that he is one of the most brilliant writers for me. So to me, like whatever he was writing and whenever he used to explain, like why he wrote certain things, sometimes it blew my mind. Sometimes I had maybe questions or feedback in them, but overall, writing part is completely. And yeah. డైరెక్టింగ్ వైజ్ డైరెక్షన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి షీ యూస్ టు కమ్ బ్యాక్ టు మీ. ఇది నాకు అంత అంటే అక్కడ చెప్పిన తర్వాత, పాత్రలు పోషించిన తర్వాత రాసిన దాన్ని నాకు అంత అపీలింగ్ అనిపించట్లేదు. లేదంటే ఇదంతా రింగ్ కరెక్ట్ గా లేదు అని చెప్పేసి, అంటే కొన్ని నేను అప్పటికప్పుడు ఆలోచించి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము రాసిన డైలాగ్ వాజ్ డిఫరెంట్. ఇది లాస్ట్ లో నువ్వెందుకు నాతో ఎందుకు స్నేహం చేసావు వసంత అని చెప్పేసి అంటే, దట్స్ అన్ అన్ఎండింగ్, అంటే అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అనమాట వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ ఏంటనేది అక్కడ మనకి ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ లో. అవును, ఒరిజినల్ ఉండదు. దట్స్ ఎ గ్రేట్ అప్రిసియేషన్. సో నాకు ఇప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే అంటే నాకు ఇది కరెక్ట్ గా లేదు, ఇంకా అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ గానే ఉంటుంది. ఐ వాంట్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, లైక్ వాట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ దెమ్ దట్ దిస్ గైస్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్, దే కెన్ బి ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో అని చెప్పేసి చెప్పినప్పుడు అప్పటికప్పుడు యాక్చువల్ 5 నిమిషాలు అటు ఇటు తిరుగుతూ రాసిన డైలాగ్ అనమాట. ఏది అది మన అసూయతో అంటే అడుగుతాడు అనమాట, ఎందుకు స్నేహం చేశాను అడిగితే అసూయతో మనుషులందరూ నేనంతా నాకంతా కావాలని రంజితో బతుకుతుంటే నువ్వు ఆ డైలాగ్ ఉంది కదా, అది అప్పటికప్పుడు ఆవిడ అడిగారు నాకు, ఐ వాంట్ క్లోజర్ అని చెప్పి. సో అట్లాంటివన్నీ అడగటం వల్ల రాసిన. రైట్. ఈ స్నేహం గురించి సాహిత్యంలో వస్తుంది పాటలో, కానీ అక్కడ క్లోజర్ ఉండదు. స్నేహం ఉంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య, సంథింగ్ అక్కడ కూడా అన్ఎక్స్ప్లెయిన్, లైక్ అంబిగ్యూటీలోనే వదిలేస్తారు సాహిత్యంలో.
but you answer it in your dialogue and like yeah cinema, But that's a great touch. credit And Garu for yeah, that, చెప్పండి because చెప్పండి. writing that song is one of the most difficult things in a way that every word that we conceive kada, it has been used for love. ఏది కూడా వదల లిరిక్స్ ఎన్ని వాడినా సరే, సో హీ హ్యాడ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ సో మెనీ వర్డ్స్ టు జస్ట్ సే ఫ్రెండ్షిప్. సో రెహమాన్ గారికి దట్ ఈస్ దేర్ హిజ్ అదే ఇప్పుడు ఆమె చెప్పినట్టు హిజ్ ఫేవరెట్ సాంగ్ అది. ఎందుకంటే ఆయన ఏ పదం ఇప్పుడు మధురం అంటే స్నేహం మధురంగా ఉండొచ్చు, కానీ మనం మధురం అంటే ప్రేమ. స్నేహం తీయగా ఉండొచ్చు, కానీ తీయగా అంటే అసలు ఇంకేదో అది. సో ఇంక ఏ పదం పెట్టినా కూడా దాని ప్రేమకు అనుసంధానించేశారు. సో ఇప్పుడు ఎలా రాయాలండి? ఏ పదం రాసినా స్నేహం మీరు మధురం అనగానే నాకు అర్జున్ రెడ్డి పదం అని గుర్తొచ్చింది. సో యూకే దేర్ యూ గో. సో నాకంటే లైక్ ఇట్స్ లైక్ అంత ఇండాక్ట్రినేట్ అయిపోయినాం కొన్ని పదాలు వినంగానే ఇది ఫలానా అని గుర్తొచ్చేస్తుంది అంటే ఒక విజువల్లీ అమ్మాయి కానీ ఒక అబ్బాయిని చూడగానే కానీ. ఏదైతే అనేసుకుంటామో వితౌట్ రెండో థాట్, Yeah. పదాలని వినగానే కూడా అలా అనేసుకునేంత వేలో Yeah. మనం వెళ్ళిపోయాం, పురోగతి చెందాం. సో ఆయన బట్ అది ఫైనల్ గా ఇంకా ఆయన ఓకే నేను ఇంకా 3 days లో ఇస్తాను అని చెప్పేసి ఆయన వచ్చి ఇదంతా చెప్పినప్పుడు వి వర్ లైక్ వావ్, అసలు Yeah. there is nothing else. You go back to that song, you can place that song between any gender's friendship. It is just Yeah. pure friendship. రైట్ రైట్ యా. అండ్ మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ అని లైక్ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని లైక్ రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొట్టి శ్రీరాములు గారిని రిఫర్ చేయడం గ్రేట్ గ్రేట్ టచ్. అంటే ఆయన చెప్పేసి అంటే తెలుగు వాళ్ళని ముక్కలు చేయడం, యూ మేక్ కమెంటరీ ఆన్ దాట్ ఆల్సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలవెంట్ టు యువర్ ఫిల్మ్. ఎందుకంటే ఇందాక నేను మాట్లాడినట్టు యాసలు వేరు మాట్లాడుతుంటారు, భాష ఒకటి అయినా కూడా అక్కడ ఇట్ ఫిట్స్ సో వెల్. అండ్ ఇది మరి ఈ తమిళ్లో వినట్టుంది వేర్ అదే ఆయన గాంధీ గారి బొమ్మని ఆయన పాలిష్ చేస్తూ ఉంటారు. బికాస్ లైక్ అప్పుడప్పుడు వచ్చి పాలిష్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఇక్కడ ఈ ఊర్లో ముగ్గురే అనాథలు అని చెప్పేసి గాంధీ గారు కూడా అనాథ అని చెప్పేసి యూ యాడ్ ఇన్ దేర్. సో దేర్స్ ఎ కామెంటరీ ఆన్ దాట్ ఆల్సో. Yeah, it's not there in original. Yeah. And the change of profession works here so well because polishing is a common thing, right? So shoe cobbler ki polishing works and statue polishing works actually. So that's one thought Yeah. that went into it. అయితే దాంట్లో తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం గాంధీ అంటే ఈ రోజు నిజంగా ఒక ఐ డోంట్ నో వెదర్ 15 years old కి అసలు గాంధీ గురించి ఏమైనా తెలుసా లేదా? మనకెందుకులే స్పేస్ లో ఉన్నాడు గాంధీ ప్రస్తుతానికి. ఓకే, వాట్ ఎవర్, ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఒపీనియన్ ఇన్ గాంధీ. నాకు ఒకటి ఒపీనియన్ ఉండొచ్చు, మీకు ఒక ఒపీనియన్ ఉండొచ్చు. అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ ఎన్ ఒపీనియన్ ఫర్ దెమ్, ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ హూ ఇస్ గాంధీ అనే లెవెల్కి వెళ్తారు ఇంకొక 10 years పోతే. ఓకే, సో right. అందుకని ఏం చేసామంటే వి బ్రాట్ దట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే దిష్టిబొమ్మ ఊర్లో ప్రతి చోట గాంధీ విగ్రహం అయితే పెడతారు, కానీ దాన్ని పట్టించుకున్నాను. ఇప్పుడు వెళ్ళి మామూలుగా ఏదైనా ఊర్లో చూస్తే పెచ్చులు లేచిపోయి రంగు పాలిపోయి ఉంటది. సో అది తీసుకొచ్చాం. కానీ ద యాక్చువల్ రీజన్ వై వి బ్రాట్ ఇట్ అండ్ వై వి ప్లేస్డ్ ఇట్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఈజ్ అక్కడ ఒక సీన్ జరగాలి మాకు. ఆ సీన్ కోసం మాకు స్వతంత్రం అనే డైలాగ్ కూడా ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఒరిజినల్. స్వతంత్రం గురించి ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర సీన్ పడిద్ది. సో వి వాంట్ ఆ స్వతంత్రం అనే డిస్కషన్ తీసుకురావడానికి గాంధీ అనే విగ్రహం అనే క్యారెక్టర్ ని తీసుకొచ్చి ఈయన రోజు పాలిష్ చేస్తాడని, అంటే అప్పుడప్పుడు ఆయన ఒక అనాథని ఆయన పాలిష్ చేస్తాడు, మార్టిన్ అంటే స్మైల్ పాలిష్ చేస్తాడని తీసుకొచ్చి అది తీసుకొచ్చి పోస్ట్ ఆఫీస్ ముందు పెట్టి దిస్ ఇస్ ఆల్ వెంట్ ఇన్ టు ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్. కుడ్ యూ బిలీవ్ ఇట్? సో we placed that statue to have that dialogue, to have the dialogue and for her to have that cool shot, you know. rack focus ila focus e malli it goes back. కాకపోతే అక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్న స్వాతంత్రం వేరు. సో మా ఆలోచనలో ఉన్న స్వతంత్రం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అక్కడికి ప్లేస్. ఇప్పుడు ఓట్ కార్డ్ అనగానే మనం అంబేద్కర్ తో మనం
అంబేద్కర్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఏదైనా చూపించాలి. కానీ ఇతను స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చాడు. స్వాతంత్రం అంటే ఇది అని మా ఆలోచన. చేతిలో ఉన్న ఓటు కార్డరా నీకొచ్చిన స్వాతంత్రం అనేది మా ఆలోచన. సో, దాన్ని అక్కడ ప్లేస్ చేయడానికి ఇంత ప్రణాళిక జరిగిందన్నమాట. రైట్. నైస్. సో Yeah. నాకు ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే. సో నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. సో ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ బేస్ ఉంది, ఏదైనా ఇట్లా చేంజ్ చేయాలి అంటే సో ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలి అని ఆలోచిస్తుంటాం. దట్ ఈస్ హౌ లైక్ వి బ్యాక్ ట్రాక్ ఆర్ సో హౌ మచ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ప్రాసెస్, రైటింగ్ ఆర్ డైరెక్టింగ్, హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ లాజికల్ అండ్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ క్రియేటివ్? అది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది బ్రెయిన్ లో? Oh, in general, you're saying. అంటే మీకు ఇన్ జనరల్ ఐ డోంట్ నో. నేను ఎప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడగలే. ఇప్పుడు ఇందాక మా గారు చెప్తుంటే నాకు అదే వచ్చింది. ఓకే, నేను కోడ్ రాసేటప్పుడు ఇట్లనే వాళ్ళు ఇస్తాయి కదా, వెనకాలకి వెళ్ళి ఇది ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలి గ్యాప్స్ అని. సో at some point it is logical also, at some point it is creative also, and at some I రెండు కలిపి you are trying to say something. So to me it's the relatability factor. So everything is creation when we are in that imagination creation zone lo unnappudu, as long as people can feel an emotion about what we are trying to say creatively, whether it's a visual, whether it's a dialogue, whether it's a like whatever it may be, a color in a particular shot, how much can they understand and how much can they relate? Rest all the logic is, for me at least, the creative logic is there. As long as that's established, I think I am cool with it. But yeah, Magar. Yeah, for me, logic and creativity should go hand in hand. Creativity is not some అంటే unrelatable things క్రియేట్ చేసి దాని క్రియేటివిటీ అనడం, I don't think it's creativity. It's just whatever you're thinking, you're just placing it over there and calling it creativity. Okay. So నాకే అనిపిస్తుంది అంటే if you add logic to it, that is when it is palatable for everyone. Yeah. For everyone to relate to it. Only logic brings relatability, believability. That is, for example, Avatar film తీసుకుంటే, they go to Pandora, right? నాకు కొండలు ఎగురుతుంటాయి గాల్లో ఉంటాయి కొండలు. సో హల్లెలూయా మౌంటైన్స్, ఐ థింక్, రైట్? హల్లెలూయా మౌంటైన్స్, కరెక్ట్. సో అది చూసినప్పుడు ఇట్స్ ఇల్లాజికల్ కదా. ఇట్స్ ఇల్లాజికల్ 100%. ఫర్ us, at least earthly beings ki we have never seen something like that, because మనకి గ్రావిటీ అంటే తెలుసు, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంది అని చెప్పి. బట్ దట్ వరల్డ్ ఈస్ సో హ్యూమన్, లైక్ ఇట్స్ వెరీ రిలేటబుల్, హ్యూమన్లీ రిలేటబుల్ వరల్డ్. అండ్ ఆ వరల్డ్ లో కొన్ని మ్యాజికల్ స్టఫ్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి, మ్యాజికల్ స్టఫ్ ఇన్ ద సెన్స్, ఆ ప్రపంచంలో ఆ పాండోరాలో ఇఫ్ ఎమోషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ లాజికల్ కదా, you can believe anything is real. Even that creative element of hanging mountains can be real, can be felt, right, by us. But if the emotions are not in human space, it's like a human space lo lev anukondi, the agenda of the film is not telling a human story anukondi. Everything looks illogical. Everything looks మనం ఎంత అండ్ రెండోది ఏంటంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ నేను ఫిల్మ్స్ లో చూసినప్పుడు, సో క్రియేటివ్ రైటింగ్ అంటే టైమ్ లైన్, క్రియేటివ్ రైటింగ్ అంటే బేసిక్లీ స్క్రీన్ ప్లే అనే దగ్గరికి వచ్చింది. టైమ్ లైన్ ని ఎన్ని రకాలుగా జంబుల్ చేసి ఎడిట్ లో చెప్తే అది స్క్రీన్ ప్లే అనుకుంటున్నాను. It's just non-linear style of telling a story, and it happens in ఎడిట్ లో మనం లిటరలీ లీనియర్ గా కూడా పెట్టచ్చు. కథ మొత్తాన్ని లీనియర్ గా పెట్టినప్పుడు ఒక పాత్ర జర్నీ, దట్ ఈస్ స్క్రీన్ ప్లే, రైట్? సో అంటే ఆ లెవెల్లో మనకి
మీనింగ్స్ మారిపోయినాయి. సో అందుకని లాజిక్, Hmm. మ్యాజిక్ అని డైలాగులు విన్నప్పుడు నాకు అనిపించేది అదే. We have to have logic. Logic and magic has to go hand in hand. Otherwise, the magic won't be believable. Logic, magic, and I think the best example is Harry Potter. How she brings in everything, gets together. హ్యూమన్ వరల్డ్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది, ఆ వరల్డ్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది, ఒక డిస్టింగ్విషన్ తీసుకొచ్చి స్టార్టింగ్లో అక్కడి నుంచి షీ టేక్స్, అంటే మీరు అన్నట్టు ఒక ఎమోషన్ ఆస్పెక్ట్ తీసుకొచ్చి వై వాల్డెమోర్ట్, వై హీఈస్ అటాకింగ్ దెమ్ అండ్ వై హ్యారీ పాటర్ ఇస్ ద చూజన్ వన్ అని వాడికి అర్థమయ్యి, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అది లెజెండరీ See, Harry Potter, all the emotions are very human emotions put in a magical world. Correct. Yeah. Every logic is humanly possible. ఇప్పుడు ఆ కథని మ్యాజిక్స్ అన్ని తీసేసినా కూడా It stays. ఇట్ ఈస్ Yeah. ఇట్స్ పాసిబుల్, రైట్? దట్ ఈస్ లాజిక్ is what I Yeah. లాజిక్ ఈస్ సంథింగ్, Right. లాజిక్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ గూఢార్థాలను లాజిక్ అనుకుంటాం. గూఢార్థం కాదు, ఆ కథ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉండటం అనేది లాజిక్ ఫర్ మీ. Hmm. దాని లోపల Right, అంత లాజిక్ మనం ఆలోచించలే అని చెప్పి, అంత లాజిక్ మనకి ఎందుకు? అంత లాజిక్ ఏం కాదు, అది ఒక సబ్ టెక్స్ట్ అంతే. The sheer fact that the story is believable is logic for me. Right. I think some నేను ఎక్కడో చూసా ఇది, ఐ మే బి బుచరింగ్ ఇట్, బట్ లాజిక్ ఎక్కడి నుంచి ఒరిజినేట్ అయింది అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ రీజన్, అండ్ బికాస్ రీజన్ ఎందుకు ఉంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ లాజిక్ అని సమ్ పారాడాక్సికల్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ఇట్స్ డిక్షనరీలో ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది. లైక్ ఇట్ ఒరిజినేట్స్ ఫ్రమ్ అ పారాడాక్సికల్ లొకేషన్, ద యాక్చువల్ వర్డ్ లాజిక్ అండ్ ఇట్స్ మీనింగ్. సో దాన్ని మనం ఇప్పుడు వాడుతున్న భాషలో వీ డోంట్ మీన్ ఇన్ ద సేమ్ వే. అండ్ మీరు అన్నప్పుడు ద ట్రూత్ ఆఫ్ లాజిక్ లైస్ ఇన్ నవరసాలు అని మీరు ఏదైతే అంటున్నారో అక్కడ నుంచే రావాలి. యాక్చువల్లీ మేక్ సెన్స్. సో అండ్ వన్ మోర్ ఒకటండి, బేసిక్లీ ఈ లాజిక్ అనే దాన్ని సినిమా నుంచి సెపరేట్ చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే, బికాజ్ వాళ్ళు అనుకుంటుని వాళ్ళు చెయ్యాలనుకుంటుంది సెల్ చేయటానికి తీసుకొచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ఇవంతే. వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళు మాత్రమే ఏదైతే చెయ్యాలనుకుంటున్నారో అది సెల్ చేయడానికి తీసుకొచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ అని నా నమ్మకం. ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే వాళ్ళ ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళ మిస్టేక్స్ ని కవరప్ చేయడానికి తీసుకొచ్చిన స్టేట్మెంట్స్. సో యా, ఐ అగ్రీ. ఎందుకంటే మీరు అనట్లేదు, ఇది నేను అంటున్నా, దిస్ ఇస్ మై స్టేట్మెంట్. ఇందిరా సినిమా చూసి ఎవడు దీంట్లో లాజిక్ లేదు అన్నాడు, బికాస్ ద మూవీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ సో కన్విన్సింగ్. దీంట్లో లాజిక్ లేదు, వీడు 100 మందిని నరికాడు అని ఎక్కడ అన్నారు ఎవడు. బట్ ఎవరైతే వేరే సినిమాలు చూస్తారో, వేర్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్ట్రావెగెంట్ అండ్ ఆల్, అప్పుడు కమర్షియల్ సినిమాలో లాజిక్ ఉండదు అని మాట్లాడతారు. సో పర్ఫెక్ట్. అండ్ ఏంటంటే ఇంద్రాలో నరికాడు అని చెప్పడానికి ఒక నిజంగా దేర్ వర్ స్టోరీస్ ఆఫ్ గ్రేట్ వారియర్స్ హూ హ్యాడ్ కిల్డ్ మెనీ పీపుల్. ఆ బిలీవబిలిటీ తీసుకురావడం అనేది, ఆ బిలీవబిలిటీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శతద్రువంశ యోధుడు అని చెప్పేసి మాట పెట్టడమే లాజిక్. శతద్రువంశ యోధుడు అనేది ఏదైతే పెట్టారో, దే ఆర్ బిల్డింగ్ లాజిక్ దేర్ ఆల్రెడీ. 100 మందిని కానీ చంపి కానీ చావని యోధులు వంశం అనేది లాజిక్ అక్కడ. అలాంటి కథలు ఉన్నాయి. అలాంటి మనం గో బ్యాక్ ఇన్ టైమ్, ఎక్కడో ఒక చోట శతద్రువంశ యోధుడు ఉండుంటాడు. బ్రింగింగ్ దట్ లాజిక్ ఈజ్ అదే లాజిక్. ఆ డైలాగ్ అక్కడ పెట్టడం, దానికి ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వటం లాజిక్. సో నౌ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అది బ్రిడ్జ్ మీద చేశారా లేదంటే నార్మల్ ల్యాండ్ మీద చేశారా, ఇవన్నీ క్రియేటివ్ చాయిసెస్ పక్కన పెడితే, వాడు 100 మందిని చంపాడు అనేది మనం నమ్ముతాం, ఎందుకంటే ది లాజిక్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆల్రెడీ. And another interesting is we root for it. అంటే ఒక లెగసీ ఉన్న అతను, సో we want him to do that, whether it's on a bridge, whether they're coming in once or not. So true for me. అలాగా నాకు తెలిసి అంటే రాజమౌళి గారి సినిమాల్లో నేను కొన్ని అలాంటి ఎస్టాబ్లిష్డ్ లాజిక్స్ చూస్తాను. అది ఎవరి చాయిస్, అది రైటర్స్ చాయిసా డైరెక్టర్స్ చాయిసా అనేది నాకు తెలియదు కానీ, అంత ప్రాసెస్ వాళ్ళది. బట్ కొన్ని లాజిక్స్ ఆయన ప్లాన్ చేస్తారు ఆయన ఆల్రెడీ టు మేక్ ఇట్. అంటే
Yes, yes. ఎవ్రీవన్స్ ఇప్పుడు ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత మిగతా లాజిక్లు ఎక్కడున్నాయి ఏంటి అనేది చాలా ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ డిస్కషన్. ఎందుకంటే హీ మేక్స్ ఆల్ బిగ్ ఫిల్మ్స్, వెరీ బిగ్ ఫిల్మ్ వరల్డ్స్ కాబట్టి చాలా లూప్ హోల్స్ లాగుతారు. కానీ మెయిన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ఎమోషన్ ఖచ్చితంగా ఎక్కడో చోట ఆయన అది పెట్టేస్తారు. Yeah. అంటే ఆయన ఎంత పెద్ద సినిమా తీసినా ఆయన ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేది నా కోర్ ఎమోషన్, నా కోర్ ఎమోషన్, నా కోర్ ఎమోషన్. Yeah, yeah. అదే Yes. Yes. నాకు టక్కున గుర్తొచ్చింది అయితే కనుక అది యా అంటే అండ్ అగైన్ True. ఇట్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫిల్మ్స్ టు ఫిల్మ్. Hmm. ఆయన ఫిల్మ్స్ కి ఒక సినిమాకి ఇంకో సినిమా మాట్లాడు. యా Yeah. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ బిగ్ So, and డిస్కషన్. మనం లాజిక్ అండ్ క్రియేటివిటీ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ డిస్కషన్. బట్ ఫర్ నౌ ఐ థింక్ లాజిక్ హ్యాస్ టు గో, అంటే లాజిక్ అండ్ మ్యాజిక్, లాజిక్ అండ్ క్రియేటివిటీ హ్యాస్ టు గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. right. And so ఇంతకుముందు ఇందిరా గురించి మాట్లాడు కాబట్టి బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు అది ఎట్ అనదర్ మెగాస్టార్ ఫిల్మ్. సో యూ డోంట్ మిస్ అవుట్ ఆన్ స్వయం కృషి, ద లెగసీ ఆఫ్ స్వయం కృషి అండ్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ స్వయం కృషి. సో ఆఫ్ కోర్స్ వీఆర్ బిగ్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ మెగాస్టార్ గారు. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ద ఒరిజినల్. సో అదే నేను అప్పటి నుంచి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కంపారిజన్స్ కాబట్టి ఇది కూడా చాలా ఇట్స్ అ హ్యూజ్ లెగసీ కదా తెలుగులో స్వయం కృషి. అండ్ ద ఐడియా దట్ సొంత కష్టంతో ఏదైతే నువ్వు చేయగలవు అనేది మెగాస్టార్ సెల్ చేస్తున్నారో అండ్ మేడ్ అ లెగసీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. యూ డోంట్ మిస్ అవుట్ ఆన్ దాట్ అండ్ ద రిఫరెన్సెస్. అండ్ ఆ ఊర్లో కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది, రోడ్డు చెత్తలాగా ఉంటుంది. అండ్ వాళ్ళు నడిచొచ్చిన ప్రతిసారి అందరి చెప్పులు తెగిపోతూ ఉంటాయి. సో యూ టైడ్ బ్యాక్ టు ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ రిసోర్స్ఫుల్ గై ఇన్ ద టౌన్ హూ సిట్స్ అండర్ ఎ ట్రీ అండ్ ద బుద్ధ అండర్ ఎ ట్రీ. ఆయన కమెంట్ కూడా వేస్తారు కదా, చెట్టు కింద బుద్ధ నువ్వు అని. సో యా జస్ట్ వాంటెడ్ టు మెన్షన్ దట్. అది ఒక్కటే కాదు ఆ స్వయం కృషి రిఫరెన్స్ కి రీజన్. పాట కూడా So, ఉంటుంది కూడా, స్వయం okay. కృషి పాట స్టార్టింగ్ ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. అదని కాదు, యాక్చువల్లీ స్వయం కృషి అనేది ఎందుకు అక్కడికి తీసుకొచ్చా అంటే నాట్ జస్ట్ ఫర్ పాప్ కల్చర్. ఇట్స్ నాట్ దట్ No, yeah. సింపుల్. దెర్ ఇస్ అ థాట్ వెంట్ ఇన్ టు ఇట్. సో వాట్ ఎవర్ యు ఎర్న్ ఆన్ యువర్ ఓన్ స్టేస్ విత్ యూ అని చెప్పడానికి. So, సో yeah. లాస్ట్ లో ఇఫ్ యు సీ రాజెవ్వడు బంటెవ్వడు బంటెవ్వడు. ఆ సాంగ్ కరెక్ట్ గా ఫస్ట్ టైం రాజెవడు బంటెవ్వడు అనేది స్టార్ట్ అయ్యే ముందు సాంగ్ లో అతను ఆ బోర్డు, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫ్రీబీస్, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆఫరింగ్స్ అన్ని ఆ బోర్డుతో చేసి అది దులిపి పక్కన పడేసి మళ్ళీ ఆ స్వయం కృషి అనే బోర్డు తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టేస్తాడు. ముందు కూర్చుంటే Right. ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ గా ఆ పాయింట్ లో రాజెవ్వడు బంటెవ్వడు అని వస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ యూ ఎర్న్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ఆల్వేస్ స్టేస్ విత్ యూ. వాట్ ఎవర్ యూ గెట్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ఏదో ఒక పాయింట్ లో అది మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అదంతా అనేది ఆ థాట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ Yeah. బ్రాట్ దట్ పాప్ ఎలిమెంట్ ఇన్ టు. యా ద ఐడియా ఆఫ్ స్వయం కృషి అనే పదానికి అర్థం యా కష్టపడితేనే వస్తుంది అని ఆ అమ్మాయి కూడా చెప్తుంది కదా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. నువ్వు సొంతంగా తెచ్చుకునేది కాదు ఇది, ఫ్రీగా నువ్వు బాగానే మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నావు, ఓట్ వేయడం అన్నా వచ్చా అని తిడుతున్నప్పుడు చెప్తుంది కదా, కష్టపడి తెచ్చుకునేవి ఏ కాదు అని చెప్పి కోప్పడి వెళ్ళిపోతుంది. సో సో Yeah. ఏమంటారు, సో ఆవిడ ఎప్పుడు రియాలిటీ చెక్ ఇస్తుంటది వీడికి ప్రతి విషయంలో. అండ్ నాకు ఇంకో నచ్చింది, ఐ థింక్ ఇది రైటింగ్ లోనే వచ్చింది అనుకుంటా, మీరు సెటైర్ వేయడానికి వెనకాడరు ఎక్కడ, అది ఎనీ పొలిటీషియన్, ఎనీ వాట్ ఎవర్. దట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్. అది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే యు ఆర్ డిసోసియేటింగ్ ద ఐడెంటిటీ. బేసికలీ పొలిటీషియన్, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, మినిస్టర్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, ప్రెసిడెంట్, ఇవన్నీ ఈ ఐడెంటిటీస్ మనం బ్రెయిన్ లో క్రియేట్ చేసుకున్నాం. బట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ లో ఎవడున్నా వాడు మనకి పని చేయాలి, కానీ మనం వాడిని వెళ్ళి నెత్తిన పెట్టేసుకుని లైక్ వాడిని ఇన్ ద సెన్స్ వాడిని ఒక గాడ్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్ళిపోయి ఓకే మనం అంటే లైక్ వీ హావ్ టు లుక్ అప్ టు హిమ్ అనే స్టేజ్ కి తీసుకెళ్ళిపోయాం. సో ద డిస్ట్రిక్షన్ యూ ట్రై టు బ్రింగ్ ఇన్ అండ్ వెరీ లెస్. తెలుగు సినిమాలో చాలా తక్కువ జరుగుతుంది అది, లైక్ ఆ సెటైర్ వేయడం, ఎస్పెషలీ ఆన్ పొలిటీషియన్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి అందరం మిక్స్డ్. బేసిక్లీ మన సినిమాలు తీసే ఫ్యామిలీస్ లో పొలిటీషియన్స్ ఉంటారు. సో ఇట్స్ లైక్ ఎవరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని హర్ట్ చేయరు కదా. సో కూర్చొని పలా. సో బేసిక్లీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అంటే ఇట్లాంటివి రావాలి అంటే
they have to disassociate themselves from their relatives or like whatever they have around them, around them, and they have to disassociate with the all these things and connections, and then Yeah. tell story. ఆ చాయిస్ Yeah. ఎవరిదనేది ఎవరికైతే ఆ చాయిస్ ఆ చాయిస్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఇటువంటి కథలు చెప్పగలరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెట్రిమారను, లేదంటే పారంజిత్, లేదంటే మారి సెల్వ రాజు, వీళ్ళందరూ ఎలా తీస్తున్నారంటే వాళ్ళందరూ నిజంగా వాళ్ళకేమి ఇట్లా పొలిటికల్ అఫిలియేషన్స్ ఏం లేవు కదా. లైక్ దే ఆర్ నాట్ బంధువులు విత్ ఎనీ వన్, లైక్ అండ్ వాళ్ళు ఆ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చారు. లైక్ ఆ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ లైక్ ఆ లైఫ్ అనుభవించి వచ్చి they disassociated with everyone and they started telling their stories kada. So Yeah. they had no obligation to tell stories. బట్ మనకి అక్కడున్న పొలిటీషియన్స్ కూడా చాలా, అక్కడున్న ప్రొడ్యూసర్స్ లేదంటే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా వేరియస్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కదా. అది కుదురుతుంది అండి. దీనికి మనం ఎవరిని ఒకరిని బ్లేమ్ చేసేది కాదు, కానీ ఇక్కడ కుదరాలి అంటే గనక వేరియస్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి వేరియస్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ Diversity. డైవర్సిటీ And ఉండాలి ఇక్కడ. not just satire, Definitely. to be neutral. ఎవరి ఏ టు సైడ్ వెళ్ళకుండా ఏ పార్ట్, ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. లైక్ ఆల్సో లైక్ అంటే ద డిసోసియేషన్ అనేది ఏ లెవెల్లో జరగాలంటే ఆ పాపులారిటీ కల్చర్ వైజ్ కానీ ఇన్ అదర్ వైజ్ కానీ అవన్నీ కూడా మనల్ని ఎఫెక్ట్ చేయకుండా ఉంటేనే ఈవెన్ సే స్టోరీ లైక్ దిస్ వితౌట్ ఈవెన్ ఏ బయస్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఓకే మనం ఒకళ్ళ మీద సాటైర్ వేస్తున్నాం అంటే ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాటైర్ ఇంకోళ్ళ మీద కూడా వేయాలి కదా. ఆ రెండు కూడా మేనేజ్ చేసుకుంటూ we were going. No party, no Right. affiliation. Yeah. Time of writing, we consciously took that decision. What Pooja garu was saying, we consciously took that decision at the time of writing. We shouldn't be only మనము జనాల వైపు మాత్రం బయాస్ ఉండాలి. ఇంకే అంటే బయాస్డ్ ఇన్ ది సెన్స్ అంటే వాళ్ళని కూడా వదిలిపెట్టలే. యాక్చువల్లీ సోషల్లీ కూడా చాలా సెటైర్స్ చేసాం. సో Yeah. ఏంటంటే అన్బయాస్డ్ గా కూర్చుని రాసాం అనమాట రాస్తున్నప్పుడు. Yeah. So I think మన పర్సనల్ బిలీఫ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. ఎట్ సమ్ పాయింట్ you also affiliate yourself or you also like one party or you do not like any party. So ఇవన్నీ how difficult as a director, writer, ఇవి తీసుకురావడం, మళ్ళీ వీటి మీద మనమే ఓకే ఇది ఈ స్టోరీకి ఇది సంబంధించింది కాదు, వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ అవుట్. సో హౌ ఈజీ ఇస్ ఇట్ అంటే సి ద మోస్ట్ బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ వాజ్ రీడింగ్ సమ్ ఆర్టికల్ మైకిల్ శర్మర్ది. ఆయన ఏమంటాడంటే మనకి ఫస్ట్ బిలీఫ్స్ ఉంటాయి ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ కండిషనింగ్, వాట్ ఎవర్ చుట్టుపక్కల ఉన్న జనాలు, అండ్ మనం అనుకుంటాం దట్ యాజ్ పీపుల్ రీడ్ మనం అనుకుంటాం కి మనం బిలీఫ్స్ ని మనం మార్చుకోవడానికి రెడీ ఉంటాము. బట్ వాట్ ఎవర్ వీ రీడ్ జనరలీ వీ ఫీడ్ ఆన్ టు అవర్ బిలీఫ్స్ ఓన్లీ. సో జనరలీ బిలీఫ్స్ చేంజ్ చేయడం చాలా కష్టము అన్న ఆర్గ్యుమెంట్. Confirmation bias. సో ఇప్పుడు అది మీరు రాసేటప్పుడు హౌ డిఫికల్ట్ ఆర్ ఈజీ ఇట్ ఫర్ యూ టు క్వశ్చన్ యువర్ ఓన్ బిలీఫ్స్, బికాస్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఇది నేను నమ్ముతాను అనుకుంటూ ఉంటాము. సో ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే అన్బయాస్డ్ గా కూర్చుని రాయడానికి ట్రై చేసాము ఆర్ చేసాము అంటున్నారో, హౌ డిఫికల్ట్ ఇస్ దట్ ప్రాసెస్? Actually, So I have an answer, but and you go I first. mean, I don't and go for writing, then I'll go for. Yeah, for me, when I write anything kada, anything, not only ఈ ఫిల్మ్ అని కాదు, ఏ ఫిల్మ్ రాస్తున్నప్పుడున్నా, ఏ కథ రాస్తున్నప్పుడు, షార్ట్ స్టోరీ రాస్తున్నప్పుడు, when I'm writing, I'm not Venkatesh Maha. I'm a writer. Like I'm just కథకుడిని. సో I'm not Venkatesh Maha. Like నా అంటే అబ్జెక్టివ్గా నా అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది, వెంకటేష్ మహాస్ అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది, కానీ వెంకటేష్ మహా ఈజ్ నాట్ యూనో ఆ థాట్ అనే దానికి పేరు లేదు. ఆ థాట్ ఈజ్ జస్ట్ అవగాహన. బ్రెయిన్కి తెలియదు కదా ఆలోచిస్తుంది నేను వెంకటేష్ మహా బాడీలోని. సో ఇట్స్ అవగాహన, జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వరల్డ్. సో ఐ జస్ట్ మై బ్రెయిన్ వర్క్స్ అక్కడ, నాట్ no, as a human being, we two people, artists are two people, okay, personal life and artist, like వాళ్ళు అంటే అలా ఉండాలి అనేది నా ఉద్దేశం. బట్ మేబీ వేరే వాళ్ళు వేరే ఉద్దేశాలకి రాసి ఉండొచ్చు. అయితే ఒకటి మాత్రం ఉంది,
చాలా సార్లు ఎంత కాదన్నా కూడా మనం వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ మహాస్ బాడీ కాబట్టి సో ఆ కండిషనింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా పడుతుంది. చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఏ రకంగా కండిషన్ అయ్యానో ఆ ఎఫెక్ట్ ఖచ్చితంగా పడుతుంది. సో దాని నుంచి కొంచెం మన మీదే మనం క్రిటికల్గా ఉంటూ కొన్ని కొన్ని పర్టికులర్ ప్లేసెస్లో వీ హ్యావ్ టు కొన్ని పర్టికులర్ సన్నివేశాలు రాసినప్పుడు మన మీదే మనం క్రిటికల్గా ఉంటూ రాయాల్సిన అవసరం. బట్ వన్ థింగ్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఈజ్ ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ ఈస్ టూ డిఫరెంట్ లైఫ్స్. అసలు బేసిక్లీ ఆర్టిస్ట్ ఈజ్ నాట్ లైక్ వి షుడెంట్ అంటే తప్పదు కానీ వి షుడెంట్ అసోసియేట్ విత్ ద నేమ్ సంథింగ్ ఎల్స్ అన్నమాట. అంటే ఇట్స్ అనదర్ వేరే డిస్కషన్. బట్ వాట్ ఐ వుడ్ సే ఇస్ కొంచెం కొన్ని ప్లేసెస్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓటేసాను, నేను ఎవరికి వేసాను నాకు తెలుసుగా, వాడు నేనేం అనకుండా ఉండాలి నేను, బట్ అలా లేను నేను. సో ఏదో ఒక స్పేస్ లో రైట్. యా సో దిస్ ఈస్ వెంకటేష్ మహా హూ ఓటెడ్ ఫర్ పర్టికులర్ పార్టీ. దట్ ఈస్ అన్ ఆర్టిస్ట్ హూ ఇస్ రైటింగ్ ఫర్ రైటింగ్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్. రైట్ 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 అంటే వాళ్ళకి కూడా సెటర్ ఇస్తాను నేను రాసిన వాళ్ళకి కూడా మనకు తెలుసు కదా లోటుపాట్లు, మన ఇష్టమైన పార్టీలో కూడా ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకు లోటుపాట్లు తెలుసు కదా. అవేర్నెస్. ఇంకో క్వశ్చన్ దీని ఎక్స్టెన్షన్ ఇంకో క్వశ్చన్ అంటే సారీ గో హెడ్. No, she wanted to talk about directing. Yeah, please, చెప్పండి. So I mean, at least to me, I grew up with a atheist father and a supremely religious mother. సో ఆ కాన్స్టెంట్ ఈ బ్యాటిల్ ఏదైతే ఉన్నిందో నేను, సో ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఫోర్స్ టు మేక్ మై ఒపీనియన్. సో అండ్ ఆల్సో వెన్ ఐ వాజ్ సపోజ్ టు ఆల్సో గోయింగ్ ఇన్ టు లైక్ నా స్కూలింగ్ కానీ అదంతా ఎలా జరిగిందంటే వీఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ వేస్ దట్ ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇది మాట్లాడుతున్నాం అంటే నెక్స్ట్ డే మమ్మల్ని ఇటు మార్చేసి ఇటు సైడ్ నుంచి వాదించమని అనేవాళ్ళు. So when you always know both the sides, you try to pick a very whatever the position that you are on. So appudu ela untadante you are not demeaning one person and neither are you putting someone on a pedestal. So aa critical thinking eppudaithe form aitado, it's easy to just disassociate. Okay, veelu నాకు చాలా ఇష్టం బట్ వాళ్ళ నెగటివ్స్ లేకుండా ఉండవు కదా. Anybody will have positive negative. So while doing this also, yes. Maybe I have, like as a kid I used to have a favorite CM at that point, but then doesn't mean that I know there are flaws in it and I'll make a comment on it. And same here all, like wherever it is. So a particular vichakshana discretion I really had when I was adding a certain element into MLK mainly. If you see, there's literally a lot of, I mean, I don't want to say it, I can't say it, but as a critic or as somebody watching, you can associate what all the colors and kind of satire that we had in it. Yeah. అండ్ రెండోది ఏంటంటే ఈ పొలిటికల్ పార్టీ పికింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఫేవరెటిజం ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్ పార్టీకి ఓటేసారంటే అది నా విచక్షణతో వీళ్ళు నెక్స్ట్ పలానా ఇవి చేయగలరు, లేదంటే ఇట్లా ఒక అంటారు అభివృద్ధి ఈ రకంగా చేస్తా ఆ అనాలిసిస్ తో వెయ్యాలి కానీ ఓటెళ్ళి నాకు పలానా వ్యక్తి అంటే ఆ ఫేవరెటిజంతో కాదు కదా మనం వెయ్యాల్సింది. సో ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ కుడ్ దట్. I only become I only develop favoritism కొంతమంది పీపుల్ తోనే, అంటే వాళ్ళకి సమాజానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. నాకు కిరాణా కొట్టు అంకుల్ అంటే ఇష్టం, ఆయన పెద్దగా ఎఫెక్ట్ చేసేది ఏం లేదు, చాలా ఇష్టం, ఎంతో మాట్లాడుతుంటా వెళ్ళి. సో అట్లా వాళ్ళ మీదే ఫేవరెటిజం పెంచుకుంటా నేను. సమాజంతో ఏమాత్రం సంబంధం ఉన్నా కూడా ఆబ్జెక్టివ్ గా చూడటానికి ప్రయత్నిస్తాను. రైట్. సో అగైన్ సెగ్వే ఇంటు ద మూవీ. ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి ఏం ఉపయోగపడతారో
అది మన దేశంలో ఎస్పెషలీ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఏమైపోతుంది అంటే మనకి ఎంత వస్తుందో గవర్నమెంట్ నుంచి అన్నది అయిపోయింది అనమాట. విచ్ ఈ సినిమాలో అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ ఒకవేళ వెల్ఫేర్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నా అంటే అవి ఎక్కడి నుంచో వస్తున్నాయి డబ్బులు, అవి దర్ నాట్ బార్న్ అవుట్ ఆఫ్ థిన్ ఎయిర్, అవి మళ్ళీ నీ దగ్గర నుంచే వెళ్తాయి రా అని చెప్పి చూపించడానికి, అండ్ నీ వాల్యూ ఆ సొసైటీలో ఎంత పడిపోతుందో ఈ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ వల్ల. సో సో అగైన్ ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ స్కీమ్, మిడ్ డే మీల్స్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ గుడ్. బట్ ఇప్పుడు సో కరెంట్లీ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ ట్రెండ్స్ ఏదైతే పార్టీ గెలుస్తుందో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ప్రామిస్డ్ ఇస్ క్రేజీ ఓన్లీ ఇఫ్ యు సీ. యా అండ్ అండ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ అది పెరుగుతోంది తగ్గ ఎక్కడ తగ్గట్లేదు. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఆప్షన్ ఉంటుందో సినిమాలో, నేను ఇల్లు పెట్టేస్తా, వాడు వైన్ షాప్ కూడా పెట్టేస్తా, ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్. నేను ఇంత గిఫ్ట్ ఇస్తా అంటే నేను ఇంత గిఫ్ట్ ఇస్తా అని జరుగుతుంది తప్ప దర్ ఇస్ నథింగ్ బియాండ్ దట్. అంటే మనం ఎక్కడ ఫండమెంటల్స్, మనకి స్కూల్ బాగున్నాయా, మనకి హాస్పిటల్ బాగున్నాయా, మన ఊర్లో ఇవన్నీ నాకు కాలేజీలు బాగున్నాయా, ఇవన్నీ నాకు దొరుకుతున్నాయా, ఇది ఎక్కడా లేదు. నేను ఆర్డర్ అవుట్పుట్ 10,000 ఇస్తా, హౌ ఇస్ దట్ బెనిఫిటింగ్ యూ? వాడు ఆ 10,000 తీసుకుని రోజు తాగి పడిపోవడం తప్పితే, అగైన్ ఇది కూడా ఈ షార్ట్ కూడా చూపిస్తారు, వాడు 2 చెప్పులు కుట్టి 3వ చెప్పు వస్తే లేదు లేదని చెప్పి పంపించి ఇట్లా కుర్చీ మీద కాలేసుకుని పడుకుంటూ ఉంటాడు. సో ఈ ఫండమెంటల్స్ చాలా క్లియర్ గా చూపిస్తారు సినిమాలో, విచ్ ఐ వెరీ అంటే నచ్చింది, నాకు చాలా నచ్చింది. చాలా ఊర్లలో అది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ థాట్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్. మేము ఉగ్గురు బస్సే షూట్ చేసినప్పుడు ఊళ్ళల్లో తిరుగుతుండేవాడిని. చాలా ఊళ్ళల్లో వ్యవసాయ భూముల్లో పనిచేయడానికి కార్మికులు రావట్లేదు అని చెప్పేసి గొడవ. అందుకనే అగ్రికల్చర్ తగ్గిపోతుంది అని చెప్పేసి. ఎందుకు రావట్లేదంటే, సో ఏదో ఒక రకంగా కావాల్సిన నిత్యావసరాలు, కావాల్సిన డబ్బు, అలాగే అంటే ఇది మరి ఎంతవరకు మాట్లాడచ్చో మాట్లాడకూడదో తెలియదు కానీ, ఈ ఒక నరేగా వర్క్స్ అని చెప్పేసి 100 రోజులు ఉపాధి సంథింగ్ ఇట్లా ఉంటుంది. నరేగా మన్రేగానా? And maybe colloquially Narega they're saying. సో సర్కార్ కొలు కూడా అంటారు దాన్ని. సర్కార్ కొలు అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ అన్నట్టు సర్కార్ కొలు అంటే. సో సర్కార్ పనికి వెళ్తున్నాం అని చెప్పేసి అంటారు చాలా ఊళ్ళల్లో. ఇటు పక్కకి వెళ్తే రాయలసీమ వైపు, మిడ్ రాయలసీమ. సో వాళ్ళకి ఫోటోలు తీసి పంపించేస్తారంట తెలుసా. సో ఫోటోలు తీసి జస్ట్ వెళ్ళి ఒక 1-2 గంటలు అటు ఇటు చిన్న పనులు చేసి ఫోటోలు తీసి ఇవ్వాల్సిన భృతి ఇచ్చేసి పంపించేస్తారు. అంటే ఏదైతే వేజ్ ఉందో ఇచ్చేసి పంపించేస్తారు. సో మీరు ఫోటోల వరకు అంటున్నారు, కొన్ని దగ్గర దేర్ హ్యాస్ బీన్ రిపోర్ట్స్ దట్ రోడ్ ఇస్ ఫైన్, బట్ కావాలని చెప్పి డగ్ చేయించి, సో అట్లా కూడా జరుగుతుంది మన్రేగాలో. కావాలని పక్కన ఎమ్మట తవ్విచ్చి మళ్ళీ పూర్తి చేయించడం కూడా రోజువారీ పని. ఏదో ఒక పని క్రియేట్ చేయాలి కదా. సో ఏదో ఒక పని క్రియేట్ చేయాలని చెప్పేసి కొంత అయితే ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఏ పని అవసరం లేని చోట తవ్వేసి మళ్ళీ పూర్తి చేయించ, ఒక 4 రోజులు తవ్వటం, ఇంకో 4 రోజులు పూర్తించడం, అట్లాంటివి కూడా ఉన్నాం. అలాగే ఇలా ఫోటోలు రోజు వాళ్ళకి కాపీ అది ఉండాలి, ప్రూఫ్. ఫోటో తీసేసి డబ్బులు ఇచ్చేసి పంపిస్తారు. సో చాలా ఊర్లలో వీళ్ళు చాలా త్వరగా లెగిస్తారు కదా ఉదయం. మేము 5ంటికి 6ంటికే వచ్చేస్తాము. ఆ కార్యక్రమం ఏదో అంటే అలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ అది ఉంటారు కదా ఏజెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నారు. తెల్లవారుజామున మొట్టమొదట పని ఇక్కడికి వచ్చేస్తాము, ఫోటోలు తీసి 7-8 ఖాళీ అయిపోయింది పని. వేజ్ వచ్చింది, ఇంటికి వచ్చే వేజ్ రావటం లేదంటే నెలకు వస్తుందో, ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క సిస్టమ్ ఉంటుంది కానీ. సో డబ్బులు వచ్చేసినాయి, పని ఇంటికి వచ్చేసారు. తర్వాత నిత్యావసర వస్తువులు చాలా వరకు ఫ్రీగా వస్తున్నాయి. సో ఇది కాకుండా సంవత్సరానికి ఇంతనో సంథింగ్ ఏదో ఉంది కదా ఇట్లా. తర్వాత ముసలి వాళ్ళకి పెన్షన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ రకంగా ఏంటంటే ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద డే పని చేయాల్సిన
అవసరం లేదు అనే మైండ్ అవసరం. సెట్‌కి వచ్చారన్నమాట. ఇది ఎంతవరకు దారితీస్తది? ఎన్నాళ్ళు ఇలాగా అనేది నాకసల అర్థం కాల. అంటే ఎన్నేళ్ళు ఒక 50 ఇయర్సా? 50 ఇయర్స్ తర్వాత ఇఫ్ వాట్ ఇఫ్ అండ్ విత్ వాట్ ఇఫ్ అన్ని రోజులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ఇయర్సా? 10 ఇయర్స్ అనుకుందాం లెట్స్ సే. 10 ఇయర్స్ ప్రొడక్టివిటీ లేకపోతే సివిలైజేషన్ ఎలా రన్ అవుతది? సివిలైజేషన్స్ అనేది రన్ అయ్యేదే ప్రొ ప్రొడక్టివిటీ మీద. అసలు సివిలైజేషన్స్ ఫార్మ్ అయిందే ప్రొడక్టివిటీ చుట్టూత. రైట్? సో అవును. నాకు అయి విన్నప్పుడు మాత్రం ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే వి ఆర్ ఇన్ ఎ బిగ్ థ్రెట్ లోనే ఉంది మనకి మన పరిస్థితి అని చెప్పేసి అనిపించింది అన్నమాట. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మన పాపులేషన్ స్ట్రెంత్ అది ఇది అనుకుంటామో వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 60% ఆర్ అరౌండ్ 35 అండర్ 35. ఇప్పుడు వీళ్ళకి కూడా ఇదే అలవాటు అయితే ఇస్ ఇట్ అ బూన్ ఆర్ ఎ బెయిన్? It's ఇట్ definitely ఈస్ a అ bit. బెయిన్ డెఫినెట్లీ ఇఫ్ Yeah. పీపుల్ ఆర్ వెరీ లేజీ. We're going to get And And where? when people like a lot of youth when have అంటే వాళ్ళ దగ్గర లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లాట్ ఆఫ్ టెస్టోస్టెరాన్ అండ్ వాళ్ళు పని చేయాలని రెడీ లేరు. వాట్ దే గో అండ్ వ్యాండలైజ్ స్టఫ్. రోడ్ల మీద దిగి నాకు ఇది ఇయ్యట్లేదు అది ఇయ్యట్లేదు అని చెప్తారు. సో Yeah. నువ్వు సో పాపులేషన్ ఇట్స్ వెరీ ట్రికీ హౌ యూ హ్యాండిల్ దట్ ఆల్సో. అండ్ గవర్నమెంట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చెప్తోంది నేను గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను నీకు ఇన్ని రోజుల్లో ఇన్ని భర్తీ చేస్తానని. అది చేయలేదు అనుకుంటే వాట్ విల్ పీపుల్ డూ? దిల్ గో అండ్ డూ స్టఫ్ దట్ ఐ మెన్షన్ ఎర్లియర్. రోడ్ల మీదకి ఎక్కి చేస్తారు. సో Yeah. హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ పీపుల్ అనేది ఐఎమ్ నాట్ రియలీ షూర్. అది క్లియర్గా చూపించడానికి ట్రై చేస్తారు సినిమాలో. ఐ థింక్ నాకైతే చాలా క్లియర్గా ట్రాన్స్లేట్ అయింది. And I'm telling you guys, very soon we are all going to get fucked. అది నాట్ ఓన్లీ పొలిటీషియన్స్ పాలిటిక్స్ వైపు నుంచి బిహేవియరే కాదు, ఈవెన్ ఆర్ బిహేవియర్ ఆల్సో మ్యాటర్స్. Yeah. సో ఆర్ మైండ్ సెట్ ఆల్సో మ్యాటర్స్. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్ స్పేస్ ఆల్సో నో వన్ ఇస్ షోయింగ్ ద రియాలిటీ. సో అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం పనులు చేయము, అన్రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి లైఫ్ నుండి. అండ్ అన్రీజనబుల్ మనము మన ఎంటర్టైన్మెంట్ స్పేస్ నుంచి కూడా అన్రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఈజ్ వాట్ ద టేక్ అవే ఫర్ ఆడియన్స్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ సైడ్ ఆర్ లైక్ ఎనీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫర్ దట్ సే. సో అటు పని చేయము, ఇటు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లో ఉండవు. ఇట్ లైక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫక్డ్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. సో బిగ్ టైమ్. అండ్ రెండోది ఏంటంటే ఒక చిన్న విషయం, దీనికి ఒక విరుడు ఉంది. సరే పని ఏం చేయరా, ఓకే, నాగరికత అనేది వదిలిపెట్టేసి అడవుల్లోకి వెళ్ళి మీకు కావాల్సినట్టు పండు తింటారో కాయ తింటారో ఏది కొట్టుకు తింటారో తిని బతకచ్చు, దట్ ఈస్ అనదర్ వే. కానీ ఒక సివిలైజేషన్ లో ఉండాలి, నాగరికతలో బతకాలి అంటే పని ఖచ్చితంగా చెయ్యాల్సిన సిచ్యువేషన్. బోత్ ఆర్ రైట్ వేస్ ఓన్లీ, బట్ యూ హ్యావ్ టు చూజ్ యువర్ వే. లెటర్స్ మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా, అడవి మనుషుల కాలానికి రాతి యుగానికి వెళ్ళిపోదామా, లేదంటే ఎలాగోలా కింద మీద పడి కొంచెం బుర్ర ఉపయోగించి ఈ సివిలైజ్డ్ గానే బతుకుదామా అనేది మనం తేల్చుకోవాల్సిన విషయం. అంటే మనం రియలైజ్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఈ కరెంట్ ప్రపంచంలో అది దేనివల్ల అయినా, క్యాపిటలిజం వల్ల దేనివల్ల అయినా, నీ వర్త్ అయితే నువ్వు ఎంత డబ్బులు సంపాదిస్తావు, ఎంత డబ్బులు ఆన్ ప్లేట్ తెస్తావు అన్న దాని మీద డిసైడ్ అయి ఉంది. దట్ ఈస్ ద రియాలిటీ. లేకపోతే ఇప్పుడు ఆయన అన్నట్టు అడవిలోకి వెళ్ళి బతకాలేమో, అడవిలు కూడా ఉండట్లేదు క్యాపిటలిజం వల్ల, అది వేరే విషయం. అంటే ఏమో మనం ఇప్పుడు అంతా బానే, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను చాలా కామెంట్స్ వినాలని ఒక భయం అని అది ఇది అని చెప్పేసి, అంటే ఏరా మామూలు భూమి మీద బతకరా ఇట్లా ఏవో ఉంటాయి. వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఈవెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫక్డ్ వెరీ సూన్, అది వాళ్ళకి తెలియాలి. ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇప్పుడు రేపు అంటే ఇప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ 10 years తర్వాత కూడా ఇంకా స్టిల్ యూనో సోషల్ మీడియా కమెంటింగ్ మీదే అన్ని ఆధారపడి ఉంటాయి. లేదంటే దీని మీద రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది కదా, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏంటనేది వాళ్ళకి తెలీదు, ఆ కమెంట్లు పెట్టే వాళ్ళకి కూడా. జస్ట్ దట్ టైం పాస్ చేస్తున్నాం అంతే, టైం వచ్చినప్పుడు పోవటమే అంతే అలా. సో గత 10 నిమిషాలు చాలా పెసిమిస్టిక్ గా ఉంది. ఒకటి ఒక చిన్న జోక్ ఏంటి అంటే, మీరు చెప్పిన కమెంట్లు కూడా రావు మా దానిపైన కూడా. సో ఆల్ దిస్
పిచ్చాపాటి ఏదైతే ఉందో ఇది లాస్ట్ లో పడండి. సినిమా గురించి ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టఫ్ మధ్యలో పడండి. ఎడిట్ బాగా చేయండి. అంటే లైక్ వీల్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ లైక్ ఇప్పుడు ఎలా అయితే రికార్డ్ అయిందో అలానే పెట్టేస్తాం. యూజువల్లీ డోంట్ మిస్ అరౌండ్ విత్ కాన్వర్సేషన్ బికాస్ అసలు కాన్వర్సేషన్ ఫ్లో ఉంటుంది అండ్ లైక్ పాడ్కాస్ట్ కి లైక్ పాడ్కాస్ట్ కి మీనింగ్ ఉండదు దెర్ ఇస్ ఎన్ ఎడిట్ ఇన్వాల్వ్డ్ అని మా స్టాండ్ అనమాట. Yeah. బట్ యా అండ్ చెప్పండి ఏమన్నా. జస్ట్ యా సో తీసుకొచ్చి సో అండ్ యూజువల్లీ డోంట్ ఎడిట్ సో లైక్ ఎలా It's ఉందో okay. అలానే Just పెట్టేస్తాం kidding. అనమాట. ఎందుకంటే అర్థమైంది బట్ లైక్ మనకి చూసే వ్యూవర్స్ కూడా తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇట్లాగా ఆన్సర్ చెప్పగానే నాకు ఆల్రెడీ ఒక ప్రీసెట్ థాట్ ఉంటుందని కాదు. యూ గైజ్ ఆర్ థ్రోయింగ్ గుడ్ క్వశ్చన్స్. ప్రీసెట్ ఇప్పుడు మంచి పాట ఏంటి మీ సినిమాలో అంటే ఒక ప్రీసెట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. మీరు అడుగుతున్న ప్రశ్నలకి ఆలోచించి చెప్పాల్సినవి. అండ్ ఇది మైండ్ వాయిస్ మోర్ దాన్ ఇన్ పాడ్కాస్ట్, మోర్ దాన్ ఒపీనియన్స్, ఇట్స్ మైండ్ వాయిస్. ఆ థాట్ లో నుంచి వస్తున్న మాట అని చెప్పేసి ఆడియన్స్ తెలిస్తే బానే ఉంటది. అది కాకుండా ఇంకా వాళ్ళు ఇంక వేరే లెవెల్లో తీసుకెళ్తారు. సో అండ్ వెన్ ఐ మేడ్ దట్ ఐక్యూ కమెంట్ లో మాకు యాంగ్స్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఎమ్మ ఇన్ని గంటలు మాట్లాడతాం, ఇన్ని విషయాలు చెప్తాం, వాడు చూడరు అనే ఒక యాంగ్స్ట్ ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి వచ్చిన సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ అది. సో ఇట్ మైట్ హావ్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ సమ్ అదర్ వే బట్ జస్ట్ క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నా. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్. బట్ ఎనీవే సో నేను చేసిన జోక్ కూడా ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద బుర్రకథ ఇన్ ద ఫిలిం. సో బుర్రకథలో అయితే మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారో అండ్ అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఇస్ అ క్వైట్ గుడ్ ప్లే ఏంటంటే ఈ ఫలానా టైంలో మీరు మా పార్టీకి చెప్పాలని లైక్ తూర్పు పడమర అది చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ఫైనల్లో యూ గివ్ ఇట్ అ క్లోజర్ సేయింగ్ దట్ వీళ్ళు చెప్పిన విషయాల వల్లనే వీళ్ళ ప్రజలలో ఆలోచన వచ్చింది. డబ్బు తీసుకోకుండా కూడా మనము మన ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవచ్చు అని అయితే క్లోజర్ ఇస్తారో ఇట్ వాస్ సో వెల్ డన్ అండ్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద ఎండ్ సేయింగ్ అరే ఇక్కడ మీరు చెప్పిన దగ్గర నుంచి వచ్చిందిరా ఇది పాయింట్ అని చెప్పేసి పుట్ ఇట్. That is the సో ఇట్ కమ్స్ symbolism అండ్ for బైట్స్ యువర్ ఓన్ యాస్ entertainment. బట్ So what it is, కరెక్ట్. media can do. రైట్ Media of any form, news or any movies or anything. Yeah, no, Right, it's correct. intentionally we wrote that. That is the It's job of all entertainment. meta, right? Like Anyway. what that the Kuragara is doing. In Yeah, the meta. film. Yeah. And it's not but not yeah. really easy also to incorporate that. Anta easy ga incorporate cheyadaniki kuda we had to do lot of mind work, especially in terms of literature, bringing what are we like, okay పెట్టేసాం సరదాగా పెడతాం కానీ what are we telling. So akkada you have to if you, I don't know whether you noticed it or not, we created a story. ఒక చిన్న షార్ట్ స్టోరీ రాసాం. మీరు ధనలక్ష్మి గురించి ఒక కామెంటరీ ఉంటది, అదేనా ఆ స్టోరీ అంటున్నారా? యా, సో షార్ట్ స్టోరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. స్టోరీ ఏం రాసామంటే ధనలక్ష్మి 7 అక్క చెల్లెళ్ళు, ఓకే, అష్టలక్ష్ములు, సారీ 8 మంది అక్క చెల్లెళ్ళు. ఆఖరి ఆడపిల్లతో పెద్ద చిక్కు. ఆఖరి ఆడపిల్ల ఎవరంటే ధనలక్ష్మి అన్నమాట. లాస్ట్ లో మనీ వచ్చింది చూసి మిగతా అన్ని కూడా భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నాయి లక్ష్మిలో. మిగతా లక్ష్మి అందరూ ఉన్నారు. ఈ ధనలక్ష్మి లాస్ట్ లో పుట్టిన లక్ష్మి. సో ఈమెకి మిగతా అక్క చెల్లెలు లేకపోతే బోర్ కొట్టిద్ది, వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఒకవేళ మిగతా అక్క చెల్లెలు ఉన్న చోటే ఈమె ఉంటది, లేకపోతే బోర్ కొడుతుంది అనమాట, ఆమెకి వెళ్ళిపోతుంది, ఉండదని చెప్పేసి ఆ ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేసి. సో ఇప్పుడు మిగతా అష్టలక్ష్ములు ఎవరు? అష్టలక్ష్ముల్లో మిగతా 7 ఎవరంటే విద్యాలక్ష్మణ చదువు సంధ్యలు, ధాన్యలక్ష్మి అన తిండి గింజలు, ఆరోగ్యంతో ధైర్యలక్ష్మిరా, ధైర్యం ఉన్నచో విజయలక్ష్మిరా, విజయం ఉందిన గజవర లక్ష్మిరా, తదుపరి సంతానమే నీ లక్ష్మిరా. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఎలా కోరిలేటెడ్, వీళ్ళందరూ ఒక చోట ఉంటే అప్పుడు ధనలక్ష్మి వస్తుంది. సో ధనలక్ష్మి మీ ఇంట్లో ఉంటుంది, లేదా బోర్ కొట్టి వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పేసి అలా క్రియేట్ చేసి దాన్ని బుర్రకథలోకి రాసి సో అలా ప్లేస్ చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట. బట్ వై బుర్రకథ అంటే ఇప్పుడు పాప్ కల్చర్ లో అన్నట్టు మనం కూడా ర్యాప్ పెట్టచ్చు అనుకోవచ్చు కదా. వై స్పెసిఫికల్లీ అంటే అదే దట్ ఈస్ లాజిక్.
Yeah. That is Yeah. logic that you If are it, talking about. Logic is in villages there is not they have no access to rap అంటే అసలు వాళ్ళకి అర్థం కేకర్ బేకర్ అని ఫీలింగ్ లో ఉంటారు వాళ్ళు. So that is the logic we brought. yeah, Burakada can happen in villages. అండ్ డస్ yeah, హ్యాపెన్ makes sense. And ఇన్ విలేజెస్. అప్పుడు మేము ఆ విలేజ్ లో షూట్ చేసేటప్పుడు ఒక ఒక 15 days ago దే హ్యాడ్ బుర్ర కదా, వేర్ లిటరలీ 50 villages వచ్చినాయంట అక్కడికి. సో ఇట్ హ్యాపెన్స్ స్టిల్. వన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం హైదరాబాద్ లో జూబ్లీ హిల్స్ లో లేదంటే ప్రస్తుతానికి మణికొండలో కూర్చుని మనకి మనం మిస్ అయ్యేది ఏంటంటే దీస్ ఆల్ థింగ్స్ స్టిల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఆడియన్సెస్ లైఫ్, యూనో. yes, yes, సో yes. మనకి ఏంటంటే మనకి కనపడవు కాబట్టి ఏజ్ ఓల్డ్ లేదంటే కొంచెం ఓల్డ్ స్కూల్ అంటాం, కానీ ఓల్డ్ స్కూల్ కాదు ఆడియన్స్. అలా అయితే ఆడియన్స్ అందరూ ఓల్డ్ సో స్కూల్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ Yeah, హ్యాపెన్స్. సో దిస్ But మూవీ yeah, we also used rock, we also used బ్లూస్. యార్డ్లీ కూడా ఉంది ఆఖరికి. Correct. సో ఆల్ అండ్ వి గేవ్ అ బ్లూస్ సాంగ్. అవకాశం ఉన్న చోట అవన్నీ జానర్స్ కూడా తీసుకొచ్చాం, బట్ రిలేటబిలిటీ లాజిక్ కి బుర్ర కథ పెట్టాం. అండ్ yeah, అది బ్యూటిఫుల్, చాలా బాగుంటుంది కూడా. సో ఐఎమ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్. సో అంటే ఇది చాలా మంది తెలియదు, బట్ నేను ఎప్పుడో ఒక థియరీ రాసుకునేకి ఇండియాలో ఎప్పుడు ఇవి ఎందుకు లేవంటే స్టాండప్ కామెడీ ఆర్ ఈ జానర్స్ ఇండియాలో ఎప్పుడు లేవంటే ఐ థింక్ ఇండియాలో దే ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బుర్రకథ, హరికథ, వేర్ ఎ పర్సన్ గోస్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ గోస్ అండ్ టెల్స్ స్టోరీస్. ఓకే, అవి మోర్ మైథలాజికల్ స్టోరీస్ నుంచి స్టోరీస్ చెప్పేవాడు, బట్ అతని ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా చెప్పేవాడు అట్ ది ఎండ్, విచ్ ఇస్ వాట్ పాయింట్ ఆఫ్ స్టాండప్. సో ఇండియాలో ఎప్పుడు ఉన్నాయి, మేబీ ఇన్ సమ్ అదర్ ఫార్మ్. మనం యాక్చువల్లీ ఇన్ఫాక్ట్ దాని పేరు నాకు టక్కున నోటికి దొరకట్లేదు, కానీ విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, ఉత్తరాంధ్ర ఏరియాస్ లో తెలుగు ఫామ్ అంటే ఇండియన్ ఫామ్ ఆఫ్ స్టాండప్ కామెడీ కూడా ఉండింది. దాన్ని ఏదో టక్కున నాకు నోటికి దొరకట్లేదు అన్నమాట. ఏది 400-500 years ఓల్డ్, ఇంకా ముందు నుంచి ఉన్నటువంటి ఒక సాంప్రదాయం. ఇప్పుడు ఒకే ఒక ఫ్యామిలీ ఉందంట, అది చెప్పేవాళ్ళు, అది చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు కూడా వేరే వృత్తుల్లో ఉన్నారు, బట్ అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఫ్యామిలీ అదొక్కటే మిగిలి ఉంది. వాళ్ళ పని ఏంటంటే ఇలాగ స్టేజ్ ఎక్కి జోకులు చెప్పటం, వాళ్ళ లైఫ్ లోంచి తీసిన జోకులు, లైఫ్ లోంచి జోక్స్ చెప్పటం ఆ కళ యొక్క పని అన్నమాట. రైట్. అండ్ సో అంతకుముందు మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు పారంజిత్ గురించి చెప్పారు కాబట్టి, సో ఇప్పుడు పారంజిత్ ఫిలిం ఆయన ఇప్పుడు స్లమ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు హీ బ్రింగ్స్ దట్ ఈథోస్ ఆఫ్ ర్యాప్. ఎందుకంటే తమిళ్ కల్చర్లో అది హెవీగా ఉంటుంది. హీ బ్రింగ్స్ దట్ ర్యాప్ అండ్ దెన్ మేక్స్ అ పాయింట్, ఇదిరా ఫలానా అని చెప్తాడు. సో ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఉన్న మన లాజిక్కి డెఫినెట్లీ దట్ వర్క్స్ అవుట్ అండ్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇట్స్ గ్రేట్ ఇంప్రొవైజేషన్ ఆల్సో. అండ్ అండ్ ద ఆర్ట్ వర్స్, మీరు అంతకుముందు చెప్తున్న విషయాలు కూడా వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండే, వేర్ ద ఆర్ట్ వర్సెస్ ఆర్టిస్ట్ అన్నప్పుడు మీరు ఆబ్జెక్టివిటీ లెన్స్ తీసుకొస్తారు. అండ్ ఒక ఆర్టిస్ట్కి 2 లైఫ్స్ ఉంటాయి అని అన్నప్పుడు కూడా లైక్ దాని మధ్య లైన్స్ బ్లర్ అయిపోతూ ఉంటాయి చాలా వరకు. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ టసల్ ఫర్ యూ ఇన్సైడ్ యువర్ హెడ్ విత్ యూ, వేర్ యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు ఫైట్, ఇది కాదు అని. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ పర్సీవ్, బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ వీ జస్ట్ perceive you as and you and your art form కదా, and we are like outsiders and all. సో మీకు ఎప్పుడు ఆ టస్సులు ఉంటుంది, లైక్ ద ఆర్టిస్ట్ హ్యాస్ టు టేక్ ఓవర్. నేను ఈ పాయింట్ చెప్పాలన్నప్పుడు ఆబ్జెక్టివిటీని రీటైన్ చేయాలి. ఐ థింక్ దట్ కీప్స్ హ్యాపెనింగ్ టు యూ యాజ్ అ డైరెక్టర్ అండ్ ద రైటర్. సో అది అనిపించింది. The end of whatever the result of that war between artists and our self ఏదైతే ఉందో, that the end result is the art we produce. And that art can be mediocre, that art can be great. The result is that. Right. So మీరు యాజ్ అన్ ఎడిటర్, సో ఎడిటింగ్ బాగుంటుంది. అండ్ మీరు మ్యూజిక్ అయితే వెంటాస్టిక్. అసలు కింగ్ సాంగ్ని లాస్ట్లో కట్ చేసి మళ్ళీ ఆపి మళ్ళీ ఆ హై ఇస్తారు కదా, చాలా చాలా బాగుంటుంది. సో డైరెక్టర్ ఎడిటర్ ఉండడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజ్, ఐ నో దిస్ ఇస్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, బట్
అండ్ యూ యూజ్ మ్యూజిక్ టు యువర్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ద మూవీ. అది పేరు పెట్టేటప్పుడు, ఆవిడ పేరు పెట్టేటప్పుడు కూడా వి నో దట్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ పేరు వస్తుంది, మళ్ళీ తిరగంగానే ఎలివేషన్ షార్ట్ పడుతుంది అని తెలుసు. బట్ అగైన్ యూ బ్రింగ్ ఇన్ దట్ మ్యాజిక్ విత్ ఎడిటింగ్ అండ్ మ్యూజిక్ వేర్ వాడు తిరిగినప్పుడు మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ అనగానే ఎలివేషన్ పడుతుంది, లైక్ ఇట్ క్లిక్స్. సో మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏమనిపించింది, డిసడ్వాంటేజ్ ఏమో అనిపించింది, అండ్ హౌ డూ యూ పర్సీవ్ మ్యూజిక్ యాజ్ వైల్ యూర్ ఎడిటింగ్? So, it only songs వచ్చేసరికి in the film, the songs I had a lot of help from Mahagar because I never learned editing songs in US. I learned editing story in US. So I had that kind of songs editing wise, I had a lot of help from Mahagar. But in terms of story and editing in the film in general, when a director can edit on the table, that is when you will get pure product of the most, like, and the director ఏదైతే intention తో షార్ట్ పెడతారో అదే you get. And I mean, I am a director who shoots for edit. Like, I know exactly where I'm going to use this shot or how I'm shortlist చేసేటప్పుడు కూడా. So to me that was a very big what do you call, almost a reward to be able to be my own editor, and that happened. I'm really glad. In terms of music related editing అయితే మటుకు, అంటే songs related editing అయితే you have to ask Mahagar only. One thing I want to tell here is she's very good with cinematic language. You know, no, ఈ మధ్య నేను గ్రామర్ అని చాలా విన్నా కానీ we have a name, it's called cinematic language, right? And there is a reason why there is theory exists. You know, I think ఆమె learnings అన్నీ కూడా నేను I witnessed you know how to use the theory or like the learnings properly, how to implement the learnings properly you know in your work అనేది నేను I've clearly observed. For example, there are few shots. For example, లాస్ట్ సీన్ ఉంది కదా, ఏది వీడిని చంపేయటానికి 2 వర్గాల నుంచి వస్తారు కదా, ఒక షాట్ పడుతుంది చెట్టు మీద నుంచి, ఇది నా ఇల్లు రా, ఇది నేను రా, ఇది నా పెట్టిరా, ఇది నా పని రా అని. సో దట్ వాజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఒరిజినల్. వెన్ షీ టుక్ దట్ షాట్ కదా, ఇది ఎలా మర్జ్ అవుతుంది అనేది ఒక ఆలోచన ఉండింది. బట్ వెన్ షీ ఎడిటెడ్ ఇట్ అండ్ షోడ్ ఇట్ టు మీ కదా, సో ఇట్ మర్జ్ సో సీమ్లెస్లీ. అండ్ అట్ టైమ్స్ అదే ఆమె చదువుకుని చదువు కావచ్చు, ఆమె లెర్నింగ్స్ కావచ్చు, ఆమె థాట్ ప్రాసెస్, ఆమె డెవలప్ చేసుకున్నటువంటి క్రియేటివ్ ఇది కావచ్చు, ఎబిలిటీస్ కావచ్చు, వైల్ షూటింగ్ ఐ న్యూ దట్ దిస్ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు గుడ్ ఎడిటింగ్ అన్నమాట. సో ఫర్ ఎ ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్ కూడా ఎడిటర్ ఉండడం వల్ల ఇస్ ఇట్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజ్? బికాస్ యూ షూట్ టు ఎడిట్, నో? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పినా కూడా అది ఎడిటర్స్ వృత్తికి, ఎడిటర్స్ సంఘానికి యూనో ఏదో ఒక రకంగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. డైరెక్టర్ ఎడిటర్ ఉండటం వల్ల ఉపయోగం ఉంది, కానీ ఎడిటర్ బ్రింగ్స్ New న్యూ perspective, పర్స్పెక్టివ్ yeah. ఆర్ లైక్ న్యూ perspective to this story and how to present it to the audience. Kada, it's also storytelling involves in editing also. Most of the times when I don't see that అది జరగట్లేదు, అటువంటి స్టోరీ టెల్లింగ్ ని ఎడిటింగ్ లోకి తీసుకొచ్చేటువంటి వ్యక్తి దొరకనప్పుడు, యా డైరెక్ట్ వై కాంట్ డైరెక్టర్ ఎడిట్ ఇట్ అంటే ఆమె అనుకుంటున్న కథని అనుకున్నట్టు చెప్పడం. ఏమంటారు, విజన్ ని కొంచెం ఎన్హాన్స్ చేసే ఎడిటర్ దొరకనప్పుడు చెప్పుకోవటం తప్పలేదు. కాకపోతే ఏంటంటే బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ వైల్ ఎడిటింగ్, డైరెక్టర్స్ have to be very Yeah, objective. They yeah. shouldn't, it's again a fight between direction and You have between the personal to let go of the director when you are editing. Ante there are shots, so many shots that I had to like remove. ఎందుకంటే అంటే సో మెనీ షార్ట్స్ అంటే దాని యూసేజ్ కొన్ని పెంచాలని ఉంటుంది. when I'm shooting, maybe I want it longer and అనిపిస్తుంది. But
యాజ్ అన్ ఎడిటర్ నో ఇట్ వోంట్ మేక్ సెన్స్ టు ద మూవీ అన్నప్పుడు అది తీసేయాల్సిన, అప్పుడు తీసేసినప్పుడు యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు థింక్ లైక్ అన్ ఎడిటర్ బేసిక్లీ. అది ఉంటే డైరెక్టర్ ఎడిటర్ అయిన అది ఉంటే ప్లీజ్ బి ఏబుల్ టు సారీ యాక్చువల్లీ ఎడిట్ అ ఫిల్మ్. అంటే ఇఫ్ యూ అండ్ దెన్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మ్యాటర్స్. లైక్ యూ అంటే ఒక స్టోరీకి ఉన్న ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అని లాంగ్ ఫిల్మ్స్ అని ఇట్లా ఉండదు. ఒక స్టోరీ ఒక టైంలో చెప్పాలి. అది ఒక ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్. యూ కాంట్ రియలీ జస్ట్ బీ లైక్ ఓకే ఈ ఫార్మాట్లో చెప్పాలి అని. సో అది ఎక్సీడ్ అవుతున్నప్పుడు ఆడియన్స్ రిటెన్షన్ పోతుంది, ఆర్ ఆడియన్స్ ఏమంటారు డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ వస్తాయి. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు బి ఏబుల్ టు గేజ్ what until what point will you be able to drag certain thing, or like be able to cut off certain things. అవి చేయగలము అని మైండ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటేనే ఆ డైరెక్టర్ మస్ట్ ఎడిట్, అదర్వైజ్ దే షుడెంట్ ఎడిట్ బికాస్ దెన్ యూర్ డూయింగ్ డిస్సర్విస్ at that point. సో వన్ థింగ్ ఏంటంటే డైరెక్టర్ ఎడిట్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ విల్ బి డిపెండెడ్ అపాన్ ఈజ్ ద ఎజెండా ఆఫ్ ద డైరెక్టర్. ఈ కథని జనాలకి చెప్తే ఈజ్ ఇట్ పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్, పర్సనల్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ అంటే ఆడియన్స్ కి చెప్పటం, ఆడియన్స్ అంటే అతను అనుకుంటున్న కథ, అతను అనుకుంటున్న అతని పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ అది జనాలందరికీ రీచ్ అవ్వాలనేదా ఎజెండా, లేకపోతే నేను పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది కూడా చాలా ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ బ్యాటిల్, బట్ వి ఎక్సెల్ I ఇన్ can ఇట్. say one thing I Yeah, really yeah, yeah. proudly say for Yeah. this is, which I didn't even expect. We finished the first cut of the film in 20 days. That's all. 20 days first cut అయిపోయింది. Then it's all music, DI, like other crafts were on the play. So, yeah. Right. Interesting. Interesting. Yeah. యా అంటే అదే పర్సనల్ And చాయిసా, లేకపోతే ఈజ్ దిస్ బిగ్గర్ ఏమంటారు బిగ్గర్ రీజనా, లేదంటే ఇట్స్ వెరీ పర్సనల్ రీజనా అనే దాని So మీద one కూడా thing ఆధారపడుతుంది. regarding music I wanted to say, like when I was editing, there was always something in my head where I like అంటే ఆ rhythm అనేది I maintain. Even if you see uh, the Velampat episode, when it's moving, there is a rhythm to that cut. It doesn't just go ఏదో ఒక కట్ అలా వెళ్ళదు. ఒక అంటే we like used to be and like we used to count, okay itla okay inni seconds, okay cut. And so that rhythm Smaran brought it amazingly on, like it just like Yeah, yeah. increased the thing by the movie by like million folds అనమాట. సో ఈవెన్ ఒకటి ఉంది, ఒక జారింగ్ కట్ ఒకటి ఉంటుంది, బాటా లాగా పడిపోయి ఉంటే ఒక దేర్ ఆర్ జారింగ్ కట్స్ అనమాట. లైక్ దే ఆర్ నాట్ కోహిరెంట్. సో ఐ like we did it intentionally, and then there is notes that play when that whole thing is happening. So edit finished earlier, then the music came and enhanced the edit even in a larger scale. Yeah, yeah, yeah. So సీన్ interesting. వెళ్ళగానే స్మరణ ఇంటికి కాల్ వచ్చేది, సీన్ 2-4 లో ఉంది బ్రో, సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే, ఏయ్ 2-4 లో ఉన్నాడు. లేదు బ్రో, ఇది మీరు అడుగుతుంది 2-4 లో ఉంటుంది, 2-4 లో చేయగలం, ఇది 2-4 లో లేదు బ్రో. దానికి ఒక టెంపోని ఫిక్స్ చేసేవాడు అనమాట. అండ్ దట్ పర్టికులర్ సీన్ వేర్ బాటా పడిపోయి ఉన్నప్పుడు జారింగ్ కట్స్ ఏవైతే దట్స్ ఎడిటింగ్ ఫర్ మీ. లైక్ నథింగ్ అంటే ప్రతిసారి కొహరెంట్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. దే కెన్ బి జారింగ్, ఇట్ కెన్ బి జారింగ్ డిపెండెడ్ ఆన్ ద ఎమోషన్ దట్స్ దేర్, ఎమోషన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ కావచ్చు, ఓవరాల్ గా వరల్డ్ లో ఉన్న టెన్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. దట్ ఈస్ ఎడిటింగ్ ఫర్ మీ, దట్ ఈస్ art for me. Editing as an art for me. Like I believe it someday Right. this movie there will be that kind of analysis. Like I grew up watching David Fincher analysis లని
And I basically whatever I got Yes. inspired or whatever I as a director and editor that I could bring in, I did. I hope someday there'll be at least a look back liner. The amount of craft that went into this film, like a remake and చెప్పేసి ఒక propaganda తో దీన్ని చాలా తీసిపారేశారు కానీ the amount of craft that went into this film, I wish. I mean, yes, the only part that was remake here or adaptation here was the story. Nothing else was. Not even like a single ఏది కూడా ఆ మైండ్ సెట్ తో తీయబడిన మూవీ కాదు ఇది. చాలా క్రిటిక్స్ కూడా they were saying okay it's similar అంటే no it's not. Like, if you think it's similar that means you haven't seen the nuances. You are unable to see the nuances that were used in the film అని I would say, because writing wise there was so much brilliance ఇన్ సబ్ టెక్స్ట్. అది అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కూర్చొని అర్థం చేసుకుని ఇది కూడా ఉండాలి, పేషెన్స్ కూడా ఉండాలి పీపుల్కి. అండ్ యా జనాలు ఒకళ్ళు ఒకటి అర్థం చేసుకుంటే ఇంకోళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరు కానీ ముందు జనాల దాకా సినిమా వెళ్ళాలి. జనాల్లో వెళ్ళాలి. అది వెళ్ళాలి అంటే దీన్ని ఇలాగా ఒక తూకంలో వేసి చూడకూడదు. కొన్ని కథల్ని కొన్ని సినిమాలను తూకంలో వేసి చూడకూడదు. మనకు అది అలవాటైపోయింది. ప్రతిదీ ఈడికి ఎంత ఈడు ఓకే చటాకీడు ఈడు చటాకి గాడు, ఈడు కిలో గాడు అని చెప్పేసి ఈడు 10 కిలోలు గాడు అని ఇట్లా ఒక తూకం ఉంటది అనమాట. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ తూకం డైరెక్టర్లు లేదంటే రైటర్లు ఎవరు అసోసియేట్ అయ్యారు ఈ స్టోరీకి దాంతో ఉండదు. అన్ఫార్చునేట్లీ ప్రతిసారి ఆ తూకం హీరోలకే ఉంటది అనమాట. సో అట్లా అయితే కమింగ్ టు ద క్రాఫ్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్, I'm like, if someone would love to look into what went into crafts wise, what went into the film, it will be great. For example, as small as స్వాతంత్రం ఉన్నప్పుడు వాడుకోవటం చేత కానప్పుడు స్వాతంత్రం ఉంటే ఎంత లేకపోతే ఎంత అని ఓటు కార్డ్ని విసిరినప్పుడు ఓటు కార్డు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్వాతంత్రం అనే ఆ థాట్ ని, అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడి నుంచి ఇఫ్ యూ సీ వన్స్ హీ స్టార్ట్స్ గెటింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, హీ గోస్ టు పోలింగ్ అండ్ ద హోల్ లాస్ట్ సీక్వెన్స్. సినిమాలో అంబేద్కర్ లేడు అని చెప్పేసి చాలా మంది అన్నారు. సినిమా నిండా నిండిపోయి ఉన్నాడు అంబేద్కర్ కి విగ్రహ పూజ అనేది ఇష్టం లేదు, విగ్రహారాధన అనేది ఇష్టం లేదు. అందుకని ఆయన విగ్రహం ఎక్కడ పెట్టలేదు, ఆయన ఫోటో ఎక్కడ పెట్టలేదు. మేము నిజమైన అంబేద్కర్ పూజ చేసాం. అర్థమైందా? సో దాన్ని ప్రొడక్షన్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ ఎలా తీసుకొచ్చారు స్క్రీన్ మీదకి అంబేద్కర్ని అంటే, ఓటింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు ద తుండు హీ వేర్స్ ఇస్ బ్లూ అండ్ ద హోల్ క్లైమాక్స్ is blue. In the poster, I'll tell you where all Ambedkar was in the third segment of the film. In DI, in flags, in production design, in the spirit of the film. And Ambedkar, MLK, like everything, literally, the vote, the fact that it's vote, songs lo undi, everything. There was Ambedkar spirit all over it. Just having Ambedkar, and as you say, Ambedkar ki vigraham petti praise cheyadam anedi is, he doesn't like it. I mean, he blatantly said it. So not I don't want it అని చెప్పేసి. So that is the amount of research we did, and we brought in this in terms of spirit we brought in. Yeah. So అలాంటి డీటెయిల్స్ మీద ఎవరైనా మీ బోట్ వాళ్ళు ఇఫ్ సమ్మన్ కెన్ డూ సంథింగ్, వి విల్ బి హ్యాపీలీ collaborating with them to do something like that. And yeah, please go ahead. Next question. నువాన్స్ గురించి జస్ట్ ఒక లైక్ నాకు చాలా నచ్చిన విషయం ఏంటి అంటే, ఇది ఆల్బమ్ లో కూడా ఉంటుంది. సో పాట ట్రాక్ పేరు గుర్తులేదు కానీ, సో పాట మ్యూజిక్ వస్తూ లిరిక్స్ ఆగిపోయి, సాహిత్యం ఆగిపోయి, మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ గారి ప్రసంగం వస్తుంది. ప్రసంగం వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ మళ్ళీ శ్రీశ్రీ గారి ప్రసంగం వస్తుంది. సో యా, టాక్ అబౌట్ యాడింగ్ శ్రీశ్రీ గారి ప్రసంగం టు దట్. మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ ఎందుకున్నారంటే, అఫ్ కోర్స్ వీ కెన్ ఇట్స్ డైరెక్ట్ కోరిలేషన్, బట్ శ్రీశ్రీ గారి కూడా తీసుకురావడానికి కారణం. Yeah, Bojagari, you should
Say that. So Martin Luther King, wanting to add Martin Luther King because Martin Luther King's spirit is what mostly throughout my education that I grew up in. Then how do we bring it to Telugu essence? How do we correlate అంటే ఆ స్పిరిట్ అనేది how do we bring it to Telugu essence అన్నప్పుడు మహాగారు came in with the Sri Sri. So like we so yeah go ahead. I think you explained better. Go ahead. So I'll just show you something. ఇక్కడ ఏమున్నాడు ఆయన? అక్కడ ఉన్నాడు, కనిపిస్తున్నాడు. శ్రీశ్రీ గారి బుక్ పుస్తకాల పైన ఇంటి అదేనా? పైన నా దగ్గర అంత పెద్ద మహాప్రస్థానం ఉంది. సో అంటే Yeah, he yeah. inspired me so much and మేబీ బాహాటంగా మాట్లాడే తత్వం కూడా, లేదంటే కథలో ఇందాక మీరు అన్నారు సెటైర్ అన్బయాస్డ్ గా ఉండే. సో ఆ అన్బయాస్డ్నెస్ మేబీ ప్రాబబ్లీ మిల్లర్ గై అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్ హిమ్. సో దట్ గై అంటే దొంగ లంజా కొడుకులు అసలే మెసలే దూర్తలోకం అని చెప్పేసి అనగలిగే అంత శక్తి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అతను. సో కాబట్టి ఆయన మాట లేకుండా, ఆయన ఇప్పుడు ఏదైతే మేము ఈ కథ ద్వారా ఒక వరల్డ్ రావాలి అనుకుంటున్నాం, ఒక వరల్డ్ తయారవ్వాలి అనుకుంటున్నాం మన సమాజంలో, అది ఆయన ఎప్పుడో 1930లోనే ఇమాజిన్ చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి. మరి ఒక పొలిటీషియను లేదంటే ఒక యూనో ఏమంటారు, ఒక రెవల్యూషనరీ ఉన్నప్పుడు ఒక లిటరరీ కూడా ఉండాలి కదా. సో దట్ ఈస్ వై వి శ్రీ సో లైక్ రీసెంట్ గా మేము కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ లైక్ వాడు మహాప్రస్థానం తీసుకుని నేను చదువుతారా అని తీసుకున్నాడు. సో తెలుగు అందరివి వీకే ఉన్నాయి. సో వాడు చదువుతుంటే అర్థం కాలేదు సరిగా. సరే కార్లో ఎక్కడికి వెళ్తుంటే సరేరా నువ్వు చాలా మంది యూట్యూబ్ లో వాళ్ళు పద్యం చదివి వినిపిస్తారు అని చెప్పి వాడు పెట్టుకుంటే ఆవేశం వచ్చేస్తుంది వింటుంటే కొన్ని పద్యాలు వింటుంటే. సో దట్ అంత పవర్ఫుల్ ఉంటాయి అనేవి. సో యా ఆయన ఒక లైన్ ఉంటది అనమాట, అండ్ అంకితం అని చెప్పేసి ఒక ఈ మహాప్రస్థానం రాసిన ఆయన ఫ్రెండ్ కి అంకితం ఇస్తూ మొదటి పద్యం అంకితం ఉంటుంది. దాంట్లో అంటాడు అనమాట, ఆవహించు నాలో అని చెప్పేసి. కొన్ని వింటున్నప్పుడు ఆయన మనలో ఆవహిస్తుంటాడు. సో ఐ థింక్ మనం అనుకున్న మార్క్ ని దాటేసాం అనుకుంటా. 2 అనుకున్నాం. నాకు మెసేజ్ వచ్చింది, గాట్ డిలేడ్. వీ కెన్ ర్యాప్ అప్ విత్ సమ్ క్రియేటివ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ లైక్ మోర్ రిగార్డింగ్ ఫిల్మ్ అండ్ ఫిల్మ్స్ క్రాఫ్ట్ కదా. ఇట్ విల్ బి నైస్ బికాస్ మన పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ అనేవి చాలా వెళ్ళినాయి, బట్ అవి అందరికి నచ్చాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ సినిమాలో ఏముందనేది మాత్రం చెప్పాలి కదా. అట్ సమ్ పాయింట్ పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ కూడా వస్తాయి. లైక్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇది పోస్ట్ డిస్కషన్ డిస్కసింగ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ దాట్ అని. బట్ సో రాకుండా ఉండకూడదు. రాకపోతే మనం హ్యూమన్స్ ఎలా అవుతాం? యా సో లైక్ కండిషన్ థాట్స్ అవుతాం, ఒపీనియన్స్. యా అండ్ ఒపీనియన్ షేరింగ్ అండ్ డిస్కోర్స్ ఉండాలి అనే ఇంటెన్షన్ తోనే మేము యాక్చువల్లీ మొదలు పెట్టింది కూడా ఇది. అంటే ఇది ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ పాడ్కాస్ట్ అండ్ మా షో మేమైతే స్టార్ట్ చేసాము. సో ఆ ఇంటెన్షన్ చేసినాం. ఐ థింక్ I have run out of questions that I wanted okay, to ask. I have a question. మీరు ఫస్ట్ నుంచి మీరేనా ఫస్ట్ నుంచి చూస్తుంది చిత్రాలోచన అంతా చూస్తుంది ఎవరు డిసైడ్ చేశారు నేను కేర్ ఆఫ్ కంచర్పాలెం ఫైట్ క్లబ్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయిన ఎవరు చూసారా? అది డిసైడ్ చేయలేదండి యాక్చువల్లీ. నేను శాండీ కాకుండా అప్పుడప్పుడు గెస్ట్ వస్తుంటారు. సో మా మామయ్య, మా రిలేటివ్ ఆఫ్ మైండ్, ఆయన యూఎస్లో ఉంటారు అనమాట. సో ఆయనతో కూర్చొని మేము ఐ డోంట్ నో వై దట్ కేమ్ అప్, బట్ కార్తిక్ సుబ్బరాజ్ ఫిల్మోగ్రఫీ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఐ థింక్ దట్ కేమ్ అప్ ఇన్ దట్ డిస్కషన్. అండ్ యూజువలీ మీరు ఫస్ట్లో అయితే మార్కెటింగ్ గురించి చెప్పినారో, వీ నో దట్ ఇన్ ఫ్లెష్ అండ్ బ్రెడ్ అనమాట హౌ మార్కెటింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని. సో మార్కెటింగ్ చేయాలంటే రీల్స్ చేయాలి, రీల్స్ రండి కట్ చేయాలన్నమాట. సో రీల్స్ చేయాలన్నప్పుడు ఇట్లాంటి ఎడ్జీ ఒపీనియన్స్ పెడితే
వస్తాయి. అట్లీస్ట్ పీపుల్ విల్ వాచ్ అండ్ దెన్ దే కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యూట్యూబ్ వ్యూస్ అనేది దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. మార్కెట్ అలానే ఉంది. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఇస్. వీ హ్యావ్ టు బెండ్ టు ద రూల్స్. సో అక్కడ పెట్టి చేసాం అనమాట. డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు అడ్మిట్ అండ్ లైక్ సో ఆయన ఎప్పుడైతే మా మామయ్య ఆ ఒపీనియన్ చెప్పారో ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ అస్. ఇట్ మే నాట్ బీ ఫ్రమ్ దేర్, ఇట్ కుడ్ బీ ఫ్రమ్ దేర్, బట్ ఆయన అలా ఇంటర్ప్రిట్ చేసి అలా చెప్పారనమాట. అండ్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ అప్పట్లో ఎర్లియర్ లైక్ 1.5 years ago ఐ వాజ్ ద వన్ హూ వాస్ ఎడిటింగ్ ఆల్, లైక్ మేకింగ్ ద రీల్స్ అండ్ ఆల్. సో అట్లా నేను ఎడిట్ చేసి పెట్టాను. సో మీరు చూసారా లేదా? ఐ హ్యాడ్ దట్ డౌట్. ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దట్ డౌట్. ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ, బట్ అదే మొన్న మనం చేస్తున్నానగానే ఐ వాస్ జస్ట్ చెకింగ్ యువర్ రీల్స్ అండ్ ఆల్ అండ్ రైట్ ఐ వాస్ లైక్ ఇట్ వాస్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఎందుకంటే నేను మచ్ లేటర్ కేర్ ఆఫ్ కంచపాలెం తర్వాత ప్రాబబ్లీ ఉగ్రరూపసి తర్వాత నేను యుఎస్ వెళ్ళాను అనమాట ఒకసారి. సో ఆ యుఎస్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం ఫైట్ క్లబ్ చూసాను నేను. సో ఐ వాస్ లైక్ నైస్, ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్, అంటే ఒక చిన్న పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే ఒకవేళ మన మేధస్సు ఎప్పుడు కూడా పూర్వం ఆల్రెడీ మన మన ఏమంటారు ఫీల్డ్లో ఇంతకు ముందు చేసిన వాళ్ళ వర్క్స్, లేదంటే ఇంతకుముందు అంటే ఆ వర్క్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మన మేధస్సు ఉద్భవించవచ్చు కూడా. ఓకే, అట్లా మేబీ లైక్ ఐ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ లైక్ వైల్ రైటింగ్ కేర్ ఆఫ్ కంచపాలెం ఐ డెంట్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ఫిల్మ్. ఐ వాజ్ జస్ట్ రైటింగ్ వాట్ ఎవర్ కేమ్ టు మై మైండ్. ఓకే, సో Right. అంటే ఎవడు ఏం గొప్ప పని చేసినా, లేదంటే ఎవడు అది కొత్తగా చేసినా అది ఇంతకు ముందు జరిగిన దాంట్లో ఒక రిఫరెన్స్ వెతకచ్చు. ఎందుకంటే మనలాగా మనమే మొట్టమొదటిసారి ఆలోచించట్లేదు, మనలాగా చాలా మంది ఆలోచించుండొచ్చు. కరెక్ట్. Definitely. సో అది ఒప్పుకోకపోవటం వల్ల ఒక సమస్య జరుగుతుంది మనకి ఇండస్ట్రీలో, ఎస్పెషల్లీ ఇండస్ట్రీ. అంటే నేను ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నా కాబట్టి అది ఒప్పుకోకపోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే కె బాలచందరు, కె విశ్వనాథ్ గారు, కె బాలచంద్ర గారు, భారతీరాజా గారు, బాలు మహేంద్ర అంటాం గొప్ప సినిమాలు అనగానే. అసలు వాళ్ళందరూ గుడ్డలోడు తీసుకుని రోడ్డు మీద నడుస్తున్నా కనిపెట్టలేని రోజుల్లో మనం ఉన్నాం. అంటే వాళ్ళందరూ అంటే వాళ్ళలాంటి మేధస్సు ఉన్న వ్యక్తులు ఆ రోజుకి వచ్చేస్తాం. మన ఇఫ్ వి కాన్స్టెంట్లీ కంపేర్ ఎవ్రీథింగ్ గ్రేట్నెస్ విత్ ద పాస్ట్ థింగ్స్ ఆర్ లైక్ పాస్ట్ వర్క్స్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా ఎవరో ఒక కమెంట్ చేశారు, మనం గొప్ప సినిమాలు తీయలేదా, శంకరాభరణం సినిమా చూడటానికి ఎడ్ల బండ్లలో 1000 మంది తండాలు వెళ్ళి, శంకరాభరణం సినిమా తీసి 40 ఏళ్ళు సినిమా వస్తుంది తప్ప 40 ఏళ్ల క్రితం సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం తప్ప గొప్ప విషయాలంటే ఈ రోజు గొప్ప సినిమా అర్థం. ఈ రోజుల్లో అట్లాంటి జరగట్లేదని కదా అర్థం. కరెక్ట్. సో ఏంటంటే ఆ కంపారిజన్ వల్ల ఒక సమస్య ఉంది. ఏంటంటే ఈ రోజు నిజంగా ఆర్గానిక్ గా అటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నా కూడా గుర్తుపట్టలేని పొజిషన్ వస్తున్నాం. దట్స్ ద సిచ్యువేషన్. నన్ను కూడా ఏమన్నా పెద్ద విశ్వనాథ్ గా లేదంటే కే బాలచంద్ర అనుకున్నా, వాళ్ళు గొప్ప సినిమాలు తీశారు, వాళ్ళు ఇది ఓకే. ఈరోజు మేబీ I or like many other filmmakers who face the same question, maybe they are equally capable. ఆ గొప్ప సినిమాలు తీసినప్పుడు బాలచంద్ర గారికి, విశ్వనాథ్ గారికి కూడా ఇప్పుడు నాకున్న వయసే కదా అనాలనిపిస్తుంది. లైక్ మీ జస్ట్ టెలింగ్ యూ, అది చూసినప్పుడు నాకు ఇదంతా థాట్స్ లోకి వచ్చింది అనమాట. రైట్. If someone creates something great or something new, kada, it is not necessarily getting inspiration from something else that already existing. Right. Anedi na, yeah. Right. Yeah, అంటే like similar people and at different parts of the world getting similar ideas but differing with time stamp, like time period difference ఉన్నా కూడా, because it's again the same human brain and సేమ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కి అలా థాట్స్ రావడం అనేది, ప్యారలల్ ఐడియాస్ రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ పాసిబుల్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ అంతకుముందు నేను కాంటాక్ట్ చేసిన ప్రకారం
when I saw that reel కదా, లైక్ వెరీ హ్యాపీ. ఓకే, ఓ ఓకే, రియల్లీ నాకు అది నిజంగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. అట్ ది సేమ్ టైం ఓ రైట్ కరెక్టే, ఓకే మన స్టాండర్డ్స్ బాగానే ఉన్నాయిలే అంతే. అంటే అంటే ఫైట్ క్లబ్ ఇస్ లైక్, అంటే ఇప్పుడు ఎనీ సినిఫైల్ అయినా ఎక్కడైనా ఇట్స్ లైక్ ఫైట్ క్లబ్, డేవిడ్ ఫించర్ లైక్ వెరీ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ అండ్ లైక్ ఇన్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ సర్కిల్స్ ఇన్ జనరల్ కదా. సో ద థాట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇట్ సిమిలర్ గా అనిపించి ఆయన అలా కమెంట్ చేశారు అనమాట. అండ్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ ఐ అబౌట్ దట్. అప్రిషియేట్ దట్, బట్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ నేను ఈ డిస్కషన్ ఎందుకు చేశానంటే there is this also that happens on the other side. అంటే Yes, మేము yes, అంటే yes. రోజువారీ మా లైఫ్ ని పరిగణనలోకి తీసుకుని చెప్పాను ఇది ఇదంతా. Completely get it. But yeah, I think that's the only reel that where we ever spoke about Care of Kancharapalam, and మా ఎపిసోడ్ ఇప్పుడు కూడా మేము కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం ఎక్కడ మాట్లాడలేదు. We did not make an Oh, episode on it, but we both saw the film and we actually love it. And నాకు చిన్న గ్రడ్జ్ ఉంది అనమాట కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం పైన. ఏంటి అంటే అది రిలీజ్ అయినప్పుడు దెర్ ఇస్ దిస్ ఫిల్మ్ మేకర్ కాల్డ్ funny. Vanindra Varsity, and he made Manu సేమ్ టైం వచ్చింది. అండ్ ఐ వాజ్ రూటింగ్ ఫర్ మను అనమాట. బట్ మను అంటే లైక్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ మేడ్ వాట్ ఎవర్ మనీ వాట్ ఎవర్ అదంతా కాదు కానీ, బట్ మీకు ఫార్చునేట్లీ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యాకింగ్ ఉండింది కదా, అండ్ యూ గాట్ బ్యాకింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ ఇట్ మేడ్ హ్యూజ్ వేవ్స్. కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం వాస్ నోన్ ఎవ్రీవేర్. సో వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. బట్ అప్పట్లో నేను అలా ఆలోచిస్తున్నాను అనమాట, అరే మనకు కూడా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ యూనో రివ్యూస్ అండ్ చింటు బాగుండు అని కొంచెం ఉండేది అనమాట. Yeah, I felt the same. Like I watched Manu and I loved the climax. I don't know why people. Yeah, it's a great idea. నాకు Yeah. చాలా ఇష్టం ఆ క్లైమాక్స్. When I saw that, I know Yes. వీళ్ళిద్దరు కనపడి, I felt really happy for someone making such a film అని. నాకు చాలా ఇష్టం ఆ Yes. క్లైమాక్స్. Yeah. చాలా మంది అది రిలేటబుల్ గా లేదు అని చెప్పేసి అన్నారు, కానీ నాకైతే చాలా ఇష్టం మను క్లైమాక్స్. Yeah. ఎఫిమెరల్ టు ఎటర్నల్ అని ఆయన ట్యాగ్ లైన్ ఉంటుంది సినిమా మొత్తంలో, అండ్ దాన్ని విజువలైజ్ చేస్తాడు ఎండ్లో ఎఫిమెరల్ టు ఎటర్నల్ అని. సో ఇట్స్ గ్రేట్. యా, బట్ అదొక జస్ట్ ఐ వాంట్ టు సే దిస్ బికాస్ మీ సినిమాలు అప్పుడే వచ్చాయి కాబట్టి. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, అంటే సో అండ్ అది వర్కౌట్ అవడానికి కారణం ఇట్స్ మచ్ రిలేటబుల్ Yeah. క్యారెక్టర్ అండ్ Yeah. వరల్డ్. అండ్ మీ సెట్ చేసిన వరల్డ్, ఆ భాష, ఆయన జోక్స్ కానీ ఎందుకు ఫణీంద్ర ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం నేను ఫేస్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు. మర్మను ఈజ్ నాట్ యునో జనరల్ వరల్డ్, ఇట్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ ఎవరీవన్ ఆర్ జడ్జింగ్ దట్ స్క్రీన్ ప్లే. ఐఎమ్ జడ్జింగ్ దట్ స్క్రీన్ ప్లే అంటే అర్థం అవుతుందా జనాలకి అంటే ఎందుకు అర్థం కాదు అని ప్రూవ్ చేసే ప్రాసెస్ లోనే సగం జీవితం ఎగిరిపోతుంటుంది. రైట్. యా, ఐ థింక్ we can end the discussion soon. But and before we end, మేము అందరినీ వచ్చే గెస్ట్ని అడిగే క్వశ్చన్ ఇదే అనమాట. ఏంటి అంటే మీరు డిస్కషన్కి వచ్చే ముందు మీ ఇంటెన్షన్ ఏముండే, మీ థాట్ ఏముండే, వీళ్ళు ఏమంటారు మమ్మల్ని అని, అండ్ డిస్కషన్ అయిన తర్వాత మీకు ఏమనిపిస్తుంది, జస్ట్ రివ్యూ ఆన్ దట్, హౌ యూ ఫెల్ట్. ఐ హ్యాడ్ నిజం చెప్పాలంటే 100% నాకు ఏమీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అండ్ బేసిక్లీ నా ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను అంత ఇలా ఉంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయను. అండ్ ఆల్సో నేను అంత ప్రిపేర్ కూడా అవ్వను ఇంటర్వ్యూస్కి. జస్ట్ ఈ ప్రశ్నలకి ఇలా మాట్లాడదాం అలా మాట్లాడదాం. సో ఇట్స్ లైక్ మైండ్ మీరు అడుగుతున్నప్పుడు నా ఆలోచనని బట్టి ఆలోచనని నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో నాకైతే పెద్దగా నేనేమీ ఆలోచించలే ఇట్లా ఉండబోతుంది అని చెప్పేసి. బట్ అయిన తర్వాత ఒపీనియన్ చెప్పాలంటే ఇట్స్ రియలీ గుడ్, లైక్ గుడ్ టు హ్యావ్ దిస్ డిస్కషన్ విత్ యూ గైస్. లవ్డ్ ఇట్, ఐ రియలీ లవ్డ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ పూజ గారు. So I actually want to, I mean, I didn't have expectations either, but I actually wanted to appreciate you guys for various levels and layers of craft of filmmaking. All the work that you guys are doing, you're actually bringing it to light. And it's sad that I'm saying you're bringing it to light, but at least I want to appreciate the fact that you're noticing it. And this is
మోర్ దెన్ ఇంత బాక్స్ ఆఫీస్ ఇన్ని కోట్లు వచ్చినాయి ఇన్ని రాలేదు ఆ కంపారిజన్ కన్నా ఐ రాదర్ సిట్ అండ్ లిసన్ టు హౌ దిస్ యువర్ అనాలిసిస్ హౌ ఫిల్మ్ మేకర్ డిడ్ వాట్ దే మస్ట్ have did అనేది సో that's what I ideally in a world where we actually can discuss that and you're doing that and I'm really glad so Yeah, the moment you guys said literature, I fell for you guys. yeah ఓకే, ఈ రోజు అప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ అర్థమైంది, సెట్ అయ్యింది నాకు. లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్, గుడ్ డిస్కషన్ అని చెప్పేసి. యా, థ్యాంక్ యూ. అంటే చాలా మందికి ఇంటర్వ్యూస్ అన్నా లేదంటే ఈ పాడ్కాస్ట్ అన్నా ఏమైపోయిందంటే మోస్ట్లీ వ్యూవర్షిప్ కోసం ఒక 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 వింతైన ప్రశ్నలు, వింతైన డిస్కషన్ ఓపెన్ చేస్తారు. ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ యూ గైస్ డిడ్ంట్ ఓపెన్ ఆల్ దోస్. చాలా వింతగా ఉంటాయి ప్రశ్నలు, చాలా ఎజెండా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ లా ఉంటాయి. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే వీళ్ళు ఇలా రియాక్ట్ అవుతే ఇన్ని వ్యూస్ వస్తాయి, ప్రాబబ్లీ అలా ఉంటదేమో వాళ్ళకి ఒక క్యాలిక్యులేషన్. అండ్ రెండోది ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ లో క్రాఫ్ట్ అసలు ఎవ్వడికి తెలియదు. చాలా మంది ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటారు కదా, ఒక్కరికి కూడా అవగాహన ఉండదు, కనపడదు. ఒక్కరికంటే ఒకరికి, కొంతమందికి ఉంటదిలే, కానీ చాలా మందికి అవగాహన ఉండదు. కొంతమందికి అయితే అసలు మేము ఏం చేసాం, ఇప్పుడు నలుగురు ఐదుగురు అంటే ఎవరు ఏం చేసామో కూడా సినిమాకి తెలియదు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సడన్ గా కొత్తగా ఒకళ్ళు ఎవరైనా ఒక ఆడ మనిషి కూర్చుంటే ఈవిడ ఏం చేసింది తెలీదు. ఆమె డైరెక్టర్ కావచ్చు, ప్రొడ్యూసర్ కావచ్చు, ఆవిడ ఏం చేసింది అనేది తెలియదు. ఇప్పుడు ఒకటో రెండు ఇంటర్వ్యూల్లో చాలా మంది డైరెక్టర్, నేను డైరెక్ట్ చేశాను అనుకున్నా. నో అటు డైరెక్టర్ అటు. సో ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ చూసిన తర్వాత దిస్ ఇంటర్వ్యూస్ లైక్ ఇది తర్వాత కపుల్ ఆఫ్ అదర్ డిస్కషన్స్ రీసెంట్ గా ఇంకొక 1-2 డిస్కషన్స్ జరిగినప్పుడు వి ఫెల్ రియలీ హ్యాపీ దట్ దే ఆర్ పీపుల్ హూ అండర్స్టాండ్స్ అవర్ యాక్చువల్ లాంగ్వేజ్. మా భాష అర్థమయ్యే వ్యక్తులు ఉన్నారు అనే ఒక హోప్ వచ్చింది. గ్లాడ్ అండ్ సో అదే పాయింట్ ఏంటి అంటే కొంచెం ఇట్లా ఎన్వలప్ పుష్ చేద్దాము అంటే ఎన్వలప్ పుష్ చేయడం మమ్మల్ని మేము కూడా పుష్ చేసుకుంటుంటాం. 2-3 సార్లు సినిమా చూసి ఇదేంటి ఇది ఎందుకు తీశారు, దట్ ఇస్ సో యా గ్లాడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు మీ చాలా వాల్యుబుల్ టైం ఇచ్చి స్పోక్ లాట్ ఆఫ్ గ్రౌండ్, వి కవర్డ్ లాట్ ఆఫ్ గ్రౌండ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. వచ్చే వారం మళ్ళీ 7 PM మేము వస్తాం మళ్ళీ విత్ అనదర్ పాడ్కాస్ట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ట్యూనింగ్ ఇన్. థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ హ్యావింగ్ us. thank you థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ.